See the introduction part. What is cancer? Then what are the causes of common cancers? And what are the therapeutic regimens commonly we are using? Okay, first we will see the introduction part of cancers. Okay, first is what is cancer? It is a neoplastic disorder that can involve all the body systems, mainly the cell proliferation, abnormal growth, and proliferation of the cells occurs in cancer. Okay, so abnormal proliferation of the cells. The cells lose their normal and the growth controlling ability. Normally, നമ്മുടെ cells growth divide and the cells divide ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു rate ഉണ്ട്. Our normal capacity is decreasing and abnormal proliferation occurs in the cancers. Okay, so what is metastasis? Metastasis is the cells move from their original site to different site through lymphatic system, through blood stream, or through the direct spread. Okay, this is the common three mode of metastasis in any type of cancers. Okay, so what is cancer classification, grading, and all? Okay, first we will see classification. The overall cancer is divided into solid tumors and hematological tumors. Hematological cancer, you all know, the leukemia, then the plasma cell cancer, that is lymphoma and all. Okay, but multiple myeloma. Okay, these are examples of the hematogenous or hematological cancers. But solid tumors, that is, for example, lung cancer, then breast cancer, these are examples of solid cancer. Okay, so this is the broad classification of cancer into two, that is solid and hematological cancers. Next we will see what are the factors which will predispose us to cancer development. Commonly, environment, it plays an important role in the cancer formation. For example, chemical exposure, environmental toxins, carcinogens. Okay, so the chemical carcinogens include industrial chemicals and drugs. Then the tobacco is the main chemical carcinogen. Then the physical carcinogens, for example, radiation, UV radiation, ultraviolet radiation plays a major role in the cancer formation. Then the viral carcinogen, for example, virus virus, human papilloma virus predisposes to CS cervix. Then Epstein-Barr viruses. Then hepatitis B, it can predispose us to hepatocellular carcinoma. Okay, so these all are examples of viral carcinogens. Then H. pylori infection, mainly for the gastric cancer, H. pylori bacterial infection can predispose us to gastric cancers. Okay, then the obesity and the dietary factors, that is a low residue and high fat diet. Low residue, high fat diet. For example, for the IBD patient, commonly we are prescribing low residue, high fat diet. So the person who is taking a high fatty diet without a low fiber content can predispose us to cancer formation. Okay, then the genetic predisposition. Breast cancer genetic വളരെ important. Breast cancer മാത്രമല്ല, all other type of cancer, genetics plays important role in the formation. So genetics plays a major role. Then immune function, immune system functioning. Then so these all are the common predisposing factor for the cancer formation, mainly exposure to radiation, then the chemical, tobacco, and drugs, then advancing age, then the dietary factors, hereditary, and the race. Okay, so these are all the common predisposing factors, causative factor for the cancers. Then so you can modify these risk factors for the prevention of cancers. Okay, so what are the warning signs of cancer? Caution and the പേരിൽ നമ്മൾ പറയില്ല, warning signs of cancer. What is warning signs of cancers? Caution. Caution എന്ന് നമ്മൾ പറയും. So change in the bowel and bladder habit. Then any sore that does not heal. Then U means
unusual bleeding from the, it's a sign of leukemia, unusual bleeding. Then the thickening or lump in the breast. Then I, indigestion. T means thickening. Then O means obvious changes in the mole. നമുക്ക് already ഉള്ള mole changes വരുന്നു. Okay, so that is a sign of skin cancer. Then N means nagging cough. നമ്മുടെ lung cancer ന്റെ ഒരു sign ആണ് nagging cough. Okay, so these all are the common warning signs of cancers. Caution mainly changes in the bowel and bladder habits related to gastric cancer. Then A means any sore that does not heal. Then U means unusual bleeding. It's a sign of hematological cancers. Then T means thickening or lump in the breast. I means indigestion. Then O means obvious changes in the wart or mole. N means nagging cough. Understood? Okay, so that's about the question or the warning signs of cancer. Okay, next we will see grading and staging of cancer. So what about grading? Grade 1, 2, 3, 4. There are 4 grades for the cancer. Grade 1 means the cells slightly differentiated. Slightly from the normal, differ from the normal cells. Exactly normal cells ആയിരിക്കും. There is slight change occurs in the grade 1. Okay, that are well differentiated. The separate അറിയാൻ പറ്റും. Well differentiated ആണ്. It's almost near like normal cells. That is grade 1. Then grade 2 our cells are more abnormal and are moderately differentiated. കുറച്ചുകൂടെ moderately differentiated. Okay. Then grade 3 means the cells are very abnormal and poorly differentiated. അത്ര നന്നായിട്ട് differentiated അല്ല. Okay, poorly differentiated. Then grade 4 means abnormal, immature and very undifferentiated. Understood? These are the 4 grades of cancer. In grade 1 near normal, that is normal, slightly differ from the normal cells and well differentiated. Okay, that is grade 1. In grade 2, it is more abnormal and slightly differentiated. Then in grade 3, the cells are very abnormal and moderately, poorly differentiated. Okay. Then in grade 4, it's immature and very undifferentiated. Understood? Grading. Then what about staging? Stage 0, 1, 2, 3 and 4. In stage 3, 0, carcinoma in situ. In situ. Okay. In stage 1, the tumor limited to the tissue of origin itself. എവിടെയാണോ tumor ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That is stage 1. In stage 2, that is limited local spread. തൊട്ടടുത്തോട്ട് ഇച്ചിരി spread ആയി. That is called stage 2. Stage 2 means local spread and stage 3 means tumor spread to beyond the organ. ആ organ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത organsലോട്ട് പോയി. Okay, that is stage 3. Stage 4, metastasis. എന്താണ്? Distant metastasis. തൊട്ടടുത്ത organൽ മാത്രമല്ല വേറെ ഉള്ള distant metastasis has occurred in stage 4. So there are 4 stages. Stage 0 means carcinoma in situ. Stage 1 means carcinoma എന്താണ്? It's within the tissue of origin. അവിടെ തന്നെയാണ്. Okay. So tumor limited to the tissues of origin. And stage 2 means local spread. And stage 3 means adjacent organ. And stage 4 means distant metastasis. Understood? Next, we will see what are the common diagnostic tests we are doing for assessing or identifying the cancers. What are the diagnostic tests? First is biopsy. Biopsy is a common test for any type of cancer. So biopsy, then bone marrow examination, bone marrow aspiration and examination. Then the chest radiography, especially for the lung cancers and all, chest X-ray. Then the complete blood count, CBC, abnormal proliferation of WBC ഒക്കെ നമുക്ക് identify ചെയ്യാൻ പറ്റും. So CBC, then CT, MRI, then the pap smear. Pap smear is a typical diagnostic test for CS cervix. Okay, so pap smear, cytological study, liver function test, then MRI, evaluation of the serum
tumor marker. For example, in case of CA ovary, CA 125 is the tumor marker. In case of CA prostate, PSA, prostate specific antigen is a specific tumor marker. Okay, for different types of cancers, we have different tumor markers. So the identification of the level of the tumor marker is another mode of diagnostic test. Okay, then the radiographic studies, for example, mammography, typically for the breast cancer. Then the radio isotope scan. So these all are the common diagnostic tests mainly doing for the identification of different types of cancer in commonly. And oru cancer vechu paranjadalla, commonly all the diagnostic tests. Okay, so biopsy, bone marrow aspiration and examination, then the cytological study, then CT, MRI, X-ray, mammography, then the specific tumor markers, pap smear and all. Okay. Next is what are the common treatment modalities for the cancer. That you all know. Pain management, chemotherapy, radiation therapy, and the surgical management. This is the common therapeutic management for any type of cancer. Okay, so what are the causes of pain in these cancer patients? It may be due to bone destruction in case of multiple myeloma and all. Then obstruction of organs, then a compression of the nerves, then infiltration. So many reasons can lead to this pain in patient with the cancers. So mainly for mild pain, we can use NSAIDs, but in case of severe pain, we have to go for the narcotic analgesics, morphine tablets we are giving for the palliative management in case of pain control. Okay, so severe pain treated with opioids such as codeine sulfate, morphine. Okay, then neuropathic pain may be treated with a variety of anticonvulsants. Neuropathy can occur in patients who are taking this treatment. Like chemo radiation patient, there is a chances to have neuropathic pain. For the treatment of that neuropathic pain, you have to take anticonvulsants and antidepressants. Okay, then the subcutaneous and continuous infusion of opioid. The very severe pain you have to go on for this infusion, morphine infusion. Okay. So other than this pharmacological management, you can go for the non-pharmacological therapies for the pain relief. Okay, so that's about pain management. Next is surgery. Mainly, we are doing prophylactic surgery. Number Angelina Jolie. Family breast cancer under mother died of breast cancer. So she identified the gene which predisposing to breast cancer in her. Prophylactically she removed her breast. So it's a prophylactic surgery. So prophylactic surgery is performed in client with existing pre-malignant condition is or a known family history that strongly predisposes to person for getting the cancer. Understood? Mansilayo? Namakariam, we will be getting cancer in the paranyal. You can do prophylactic surgeries. Then curative surgery, that you all know. Curative surgery, all the gross and microscopic tumor, we can remove the tumor itself. Okay. Then the control surgery, debulking surgery. In case of lymphoma and all, we have to do the debulking. Inoperable cases because the cancer is identified in an extensive stage. So in that, we have to go on for direct removal of full cancer. Before going to that, you have to do the debulking or control of that hormone. Tumor. Okay, that is called a control surgery. Is a debulking procedure that consists of removing a large portion of the locally invasive tumor, such as advanced ovarian tumor and all. Ovarian tumor pelvis extend bonds in our case, we are removing a large portion of the ovary by this debulking surgeries. Understood? Then palliative surgery. Okay, palliative surgeries are performed to improve the quality of life during the survival time, mainly for relieving pain, relieving the airway obstruction and all. We can do the palliative surgeries.
Then we can do the reconstructive surgery. What about reconstruction? Breast cancer, we are doing the reconstructive surgery. This is mainly for the prosthetic, cosmetic purposes. Patient body image disturbances can be changed by doing these reconstructive surgeries. So breast reconstructive surgery is an example of reconstructive surgery after mastectomy. It is performed to improve the quality of life by restoring the maximal function. Okay, so that's about the different types of surgeries. Next, we will see chemotherapy. What about chemotherapy? So chemotherapy, it kills the or inhibit the production of that proliferation cells, neoplastic cells, and kills the normal cells. The effects are systemic. നമ്മളൊരു കീമോതെറാപ്യൂട്ടി ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. The effect is systemic. Okay, the normal cells most profoundly affect include those of skin, hair, and the lining of GI. അപ്പൊ കൂടുതലും side effects are related to GI disturbances, alopecia, and the skin changes. കാരണം എന്താ? It can affect the normal cells in these areas. അപ്പൊ നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും there is a possibility of affecting all other normal cells of mainly the skin, hair, and lining of GI mucosa. Understood? So each time a tumor is exposed to chemotherapeutic agent, the percentage of tumor is of the cells is destroyed. അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും? cells നശിക്കും. Then what are the problem with chemotherapy? Extravasation. Chemotherapy നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം, മേ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് യുവർ പോസ്റ്റിംഗ് ടൈം യു മേ ഹാവ് ബീൻ സീൻ, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what are the problems? There is a possibility of extravasation. Then the most chemotherapeutic agent causes myelosuppression and resulting in decreased production of blood cells. So the patient can result in anemia and all due to this myelosuppression. Then the chemotherapeutic agent damages the kidney, so it can lead to kidney failure. Then anti-tumor antibodies are irreversible cumulative cardiac toxicity, especially doxorubicin. At a red color medicine, red color doxorubicin, it can cause us cardiac toxicity. Okay, then testicular and ovarian function can be affected. അല്ലേ? ഇപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു യങ് ഏജിലുള്ള ഒരു മെയിൽ പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദ സ്പേം ഡൊണേഷൻ, ബാങ്കിങ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കീമോതെറാപ്പി. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ നോർമൽ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിലോ ഇപ്പം ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ യങ് ഏജസിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദ ഓവം ബാങ്കിങ്, കളക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, so that's about the problems mainly we are facing with the chemotherapy. അതുപോലെ while you are administering, being a healthcare professional, you have to handle the chemotherapeutic agent very vigilantly. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും RCCയിൽ വലിയൊരു ചില്ലിക്കൂടിനകത്തിരുന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മീൻസ് നമ്മൾ പുറത്തിരിക്കും, മെഡിസിൻ അകത്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുള്ളി എന്താണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദിസ് മെഡിക്കേഷൻ. അതുപോലെ while administering all the personal protective equipment should be worn. Okay, then the radiation therapy. Radiation therapy mainly brachy and teletherapy. What is the difference between brachytherapy and teletherapy? Brachy and teletherapy. Brachytherapy ആ ഒരു എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്തിൻ ദ പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ടെലിതെറാപ്പിയിലോ ആ ഒരു സോഴ്സ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റേണലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുറമേ നിന്ന് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ബീം റേഡിയേഷൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ external beam radiation, that is called teletherapy, most commonly used method to treat cancers. That is instruct about the self-care of the skin. So what are the client education has to be given in patient who is taking this teletherapy? Mainly wash the irradiated area with gently each day with the warm water and mild soap. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ you have to clean with a mild soap and water.
Then use the hand rather than a washed cloth. നമ്മൾ അല്ലാതെ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട. Just you have to clean with the hand. Then rinse the soap thoroughly. വളരെ അപ്പൊ തന്നെ നന്നായിട്ട് you have to rinse the area and not remove the marking that indicate exactly where the radiation is getting. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും എവിടെയാണ് റേഡിയേഷൻ അടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള. That marking should not be removed. Okay, then wear the soft clothing and avoid heat exposure. Then avoid wearing belt, buckles, straps, straps, or any other type of buckles cloth area cover ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, so these all are the client education you have to provide while preparing for the patient for this teletherapy. Okay, then what about brachytherapy? Brachytherapy there are two modes of brachytherapy: unsealed radiation and sealed radiation. Unsealed radiation source and sealed radiation sources. Okay, unsealed എന്ന് പറയുമ്പം administration via oral or IV. Maybe orally or IV ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത് unsealed radiation source. Is instilled into the body tissues. Okay, or cavities. So that is, the source is not confined to completely one body area. കാരണം എന്താണ് IV ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയിലും ചെല്ലുവാണ്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അൺസീൽഡ് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so unsealed radiation sources administration via oral, IV, or instilled into the body tissues or cavities. Okay, then what about sealed radiation? Sealed radiation. So sealed radiation is temporary or permanent radiation source is implanted within the tumor or target tissue. എവിടെയാണോ വേണ്ടുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് we are introducing the sealed radiation source. Okay, for example, the client emits the radiation while the implant is in place and but excreta is not radioactive. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം. ഇവിടുത്തെ എക്സ്ക്രീറ്റ എന്തല്ല, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ല. Then removal of the sealed radiation source. The client is no longer radioactive. Inform the client the cancer is not contagious. Inform the female client that she may resume the sexual intercourses after 7 to 10 days. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു 7 കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസേഴ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇംപ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you have to remove after the removal of 7 to 10 days you can resume with the sexual activities. And if the implant was cervical or vaginal, okay, then provide a Dutch or cleaning ചെയ്യാം. Okay, then administer ready to use saline enema കൊടുക്കാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. Advise the client who had a cervical vaginal implant to notify the physician. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ റിമൂവ് ചെയ്യുക. റിമൂവ് ചെയ്ത് 7 to 10 ഡേയ്സിന് ശേഷം സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി റിസ്യൂം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പേഷ്യന്റിനോട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഒരു സലൈൻ എനീമ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സീൽഡ് റേഡിയേഷൻ സോഴ്സസ്. Then the next mode of treatment modality is bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation is the and the peripheral stem cells transplantation. So bone marrow transplantation undu, peripheral stem cells transplantation undu. Okay, so it is mainly for the treatment of leukemia, then multiple myeloma, lymphoma. Okay, then so what are the types of donor stem cells? എങ്ങനെ എടുക്കാം? Allogenic, that is stem cell. Allogenic stem, usually sibling, alle. Then syngenic, that means stem cells from identical twins, that is called the syngenic. മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ്? സിബ്ലിംഗ് പേരന്റ് ആണ്, മീൻസ് സിബ്ലിങ്സോ പേരന്റ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അലോജനിക്. മറ്റേ സിഞ്ചനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി കാർബൺ കോപ്പി നമ്മുടെ ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓട്ടോലോഗസ് ഡൊണേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റെം സെൽസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് after the treatment you can go for the transplantation. That is called autologous donation. So it is the most common type. The client receives her own stem cells
it is harvested during the disease remission. And that are stored and frozen to be reinforced later. Okay, so that's about the autologous. So these three are the important mode of donor stem cells. So what are the procedure? Mainly 4 phases. First is harvesting. Second is conditioning. Third is transplantation. Then the engraftment. Then the last stage is engraftment. Understood? So first is harvesting. So how we can harvest the stem cell? The stem cells used in peripheral stem cells come from the bloodstream. Peripheral anangile we can taken from a bloodstream in a 4 to 6 hours process called apheresis, leukapheresis. എന്താണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വഴി അങ്ങനെ ലൂക്കാഫറസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫറസിസ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് സെൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, a machine removes the stem cells and return the remainder of blood to the donor. തിരികെ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡിനെ കയറ്റുകയും ചെയ്യാം. But in bone marrow transplantation, the marrow is harvested through multiple aspiration from the iliac crust. Mainly നമ്മൾ iliac crustൽ നിന്ന് aspirate ചെയ്തെടുക്കും. Multiple aspirations വഴി we are collecting the bone marrow. That is the technique used in bone marrow transplantation. But in case of peripheral stem cell transplantation, we are getting from the bloodstream through a process called leukapheresis or apheresis. Okay, understood. That is the 2 different modes of harvesting. Then after that, we are conditioning. We are doing conditioning. That means refers to immunosuppression therapy regimen used to eradicate all the malignant cells and provide a state of immunosuppression. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു and we are inducing an immunosuppression state. അതിനുശേഷം മാത്രമേ we are transplanting the cells. Okay, so the third step is transplantation. Transplantation is actually very easy. It can be administered by IV infusion. നമ്മൾ സാധാ IV ഇടുന്ന പോലെ IV പുഷ് വഴിയോ IV infusion ആയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. So transplantation is very easy. Then after that, the transplanted cells are engrafting. So engrafting is the 4th stage. Engraftment is the transfused stem cells move to the bone marrow forming sides of the recipient bone. Then the engraftment occurs at when the WBC, erythrocytes, platelets begins to rise. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? The patient RBC, WBC, platelets counts are increasing within 2 to 5 weeks. That means the engraftment occurred. So these all are the phases of bone marrow transplantation. What are the complications associated with the bone marrow transplantation? Failure to engraft. നമ്മൾ transplant ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും there is a failure, there is a possibility of having the failure to engraftment. Then graft versus host rejection ഉണ്ടാകാം അല്ലേ? Means disease ഉണ്ടാകാം. Allogenic treatmentലും അതുപോലെ although the recipient cannot recognize the donated stem cells as foreign. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് we are doing conditioning for the prevention of that rejection. Immunosuppression is achieved. Then vaso-occlusive disease. What is veno-occlusive അല്ലെങ്കിൽ vaso-occlusive disease? The disease include thrombosis, then phlebitis, അല്ലേ? സാധാ പോലെ തന്നെ thrombus formationും അതുപോലെ inflammation of the vein can occur. So these 3 are the important complications of bone marrow transplantation. Failure to engraftment, then the veno-occlusive diseases and the graft versus host disease. Okay. Then before going to each condition, I have to tell something that is TNM classification. What is TNM classification? Tumor, node and metastasis classifications. Okay, so tumor in tumor T0, TIS, T123 and TX, that is coming under tumor. So what is T?
0, that is no evidence of primary tumor. One patient, oralku yador tumor evidence illengil, that is called a T0. Okay, then TIS carcinoma in situ. Carcinoma in situ. Then T1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ different grading of tumor size. Okay, so the progressive increase in the tumor size. Then TX എന്താണ്? We cannot assess the tumor. Undifferentiated ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാരണവശാലും എന്താണ് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പോലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. That is called TX. So in tumor, we have T0, TIS, T1, 2, 3, 4, then the TX. Okay, then what about node? N0 means no node involvement. Patient യാതൊരു nodular involvement ഇല്ലാത്തതാണ്, lymph node involvement ഇല്ലാത്തതാണ് N0. N1, 2, 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ that's increasing degree of nodular regional lymph node involvement. Then NX means node cannot be assessed. Okay, understood. Then what about M metastasis? M0 means no evidence of metastasis. Then M1, 2, 3 means different degrees of metastasis. Okay, so these all are the TNM classification that you all know. Tumor, node, metastasis classification. Okay, understood the TNM classification of the tumor. Okay, so this about the introduction part of any overall oncological treatment, diagnosis, then the surgical options. Okay, then the classification and all. So this is about the overall oncological part. Next we will see each cancers and their treatment. Okay, so first we will see multiple myeloma. What is multiple myeloma? It's a malignant proliferation of which cells? Multiple myeloma. Plasma cells. It's a multiple proliferation of the plasma cells within the bone. Okay, so the excessive number of abnormal plasma cells invade the bone marrow and ultimately destroys the bone, and inversion of lymph node, spleen, and liver occur. So here the metastasis can occur to liver and spleen and all. Okay, so multiple here the abnormal plasma cell produces an abnormal antibody. Which is the antibody we can see in multiple myeloma? Which type of protein? Ben-Jones protein. Okay, that matters for question. Ben-Jones protein is seen in multiple myeloma. Okay, so multiple myeloma causes decreased production of immunoglobulin and antibodies, and increased level of uric acid and calcium. So it can lead to renal failure. So this is the problem occurring in multiple myeloma. So in multiple myeloma, it causes decreased production of antibodies, immunoglobulin, and it can causes increased calcium and uric acid, and it leads to the formation of renal failure. Okay, so what are the etiological factors for the multiple myeloma? Ionizing radiation, then chemical exposure, especially UV radiations. So the common reasons, except etiologies are known. Okay, so abnormal proliferation of the plasma cell, so it can infiltrate the bone marrow and causes excessive amount of immunoglobulin, especially myeloma protein, otherwise known as Ben-Jones protein. Okay, so what are the clinical manifestation? നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും common manifestation. First ഒരു manifestation വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും multiple myeloma? Bone pain, skeletal pain. Okay, so especially in the ribs, spine, and pelvis. എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ റിലേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ. അപ്പോൾ ദ പേഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് വിത്ത് സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ. Okay, so that is the typical identifying feature of this multiple myeloma. So bone or the skeletal pain, especially in the rib, spine, and back pain. Okay, so weakness, fatigue,
and recurrent infection, anemia, that are common manifestation, anemia, recurrent infection. Then osteoporosis, there is a possibility of osteoporosis in patient with the multiple myeloma, especially affecting the plasma cells within the bone. So it can lead to osteoporosis. So these all are the common manifestations. Then the spinal cord compression and paraplegia. There is a possibility of having spinal cord compression and paraplegia. Urine, while we are doing the urine analysis of the patient, the elevated protein, especially Ben John's protein, can be seen. And proteinuria, the renal failure under patient and the proteinuria. So these all are the clinical manifestations of patient with a multiple myeloma. That is mainly skeletal pain and bone pain, mainly affecting the ribs, back and all. Then the weakness, fatigue, recurrent infection, anemia. Then the urine analysis, the protein will be elevated, especially Ben John's protein will be elevated. Then the spinal cord compression and paraplegia. Okay, so what are the diagnostic features? Radiographic study, X-ray, bone marrow biopsy, then blood and urine examination, then the urine studies, mainly for assessing the protein. Okay, so how will you treat the patient? You have to go for the chemotherapeutic management. Okay, then encourage for at least 2 liters of fluid. By excess uric acid okay on the patient. So you have to increase the fluid intake. Then monitor for the signs of renal failure. Okay, then maintain bleeding precaution, encourage ambulation, administer IV fluids and diuretics, administer blood transfusion if necessary. Anemia on the so you have to go for the blood transfusion, then administer biphosphonate medications. Okay. The commonly used regimen for multiple myeloma is melphalan and prednisone. So melphalan is a drug mainly commonly used for the treatment of the multiple myeloma. So chemotherapy is the first treatment option for the multiple myeloma. Otherwise, you have to go on for the bone marrow transplantation. Okay. So in chemotherapy, therapeutic drugs mainly commonly used is melphalan, MELPHALAN, melphalan plus prednisone, steroid. Okay. Other combination of alkylating agents such as melphalan cyclophosphamide plus carmustine can be used. Okay. Then chlorambucil. Okay. So many, these all are common effective drugs for multiple myeloma. But melphalan should not be used for clients who are candidate for the transplantation. Why we are planning for this bone marrow transplantation, melphalan should not be used. Other drugs can be used. Then corticosteroids, hydration, diuretics, and pain management. These all are the common management of the multiple myeloma. So, here we expect questions in the which of the following client is most risk for developing this multiple myeloma, especially Black woman with advancing age? That is the most important risk. Then mainly, which of the following substances have the abnormal value in the cause of multiple myeloma? Immunoglobulin, abnormal immunoglobulin. അതുണ്ടാകാം അതുപോലെ Ben John's protein may ask for question. Okay. അതുപോലെ which of the following condition in client with multiple myeloma will be monitored, especially calcium? കാരണം it will be affecting calcium. So there is a possibility having this hypercalcemia. So you have to monitor that electrolyte imbalances in patient with the multiple myeloma. Okay. Appo adoru question aane. Adipole you have to increase this fluid intake, especially for the elimination of these electrolytes, calcium, uric acid and all. Okay. Appo itrayum question aanu multiple myeloma in chodikkan sadhyadullathu. Calcium level, renal failure, fluid intake, then immunoglobulin, then it affecting the plasma cells in the bones. Okay. Pinendana the advancing age with Black woman. Questions multiple myeloma. Next we will see lymphoma. So what is lymphoma?
It's a group of neoplastic disorder that arises from the lymphoid and hematopoietic system. The tumor of the primary lymphoid tissues, mainly thymus and bone marrow. Okay, so what are the types of lymphoma? You all know the common types of lymphoma. What are the two different types of lymphoma? Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. Okay, so Hodgkin's lymphoma, HODGKIN apostrophe. So Hodgkin's lymphoma. Okay, so it's a malignancy of the lymph node, originates in the lymphoid system. So it is mainly affecting the lymphoid tissue, spleen, tonsils, and the thymus, bone marrow. Okay, so Hodgkin's lymphoma is a malignancy of the lymph node originating in the lymphoid tissue. Okay, the disease usually involves the lymph node, tonsil, spleen, bone marrow, and characterized by the presence of Reed-Sternberg cells. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൽസ് ഏതാണ്? Reed-Sternberg cells, REED, Reed Stern, Reed-Sternberg, BERG, Reed-Sternberg cell. മറന്നുപോലെ Reed-Sternberg cells. Okay, so what are the classification? It is again divided into lymphocytic carcinoma, nodular sclerosis, mixed cellularity, and lymphocytic depletion. Okay, that is എന്താണ് അത്ര ഒരു important അല്ല. Then what are the risk factors for developing lymphoma? One, viral etiology is mainly associated with the lymphoma. What is the virus? ഏതാണ്? Epstein-Barr virus. Okay, so viral infection, Epstein-Barr viruses, EPSTEIN, Epstein-Barr, BARR, Barr virus. Okay, that may ask for question. Epstein-Barr virus. So that is the common causative agent. Then what are the clinical manifestations of lymphoma? Patient fever, malaise, weakness, night sweat, especially Epstein fever. Okay. Then commonly loss of appetite, anemia, thrombocytopenia, especially the nodular enlargement. എവിടെയായിരിക്കും enlargement, lymph node enlargement കാണുന്നത്? Neck. Okay, so the commonly seen lymph node enlargement in the neck. That is very important sign. Then the fever, malaise, fatigue, weakness, night sweat, Epstein fever. Then the loss of appetite and loss of weight. Then the anemia and thrombocytopenia, painless lymph node enlargement. That is the typical feature of lymphoma. Okay. Then main areas of lymph nodes. ഞാൻ പറഞ്ഞു cervical വരാം, അതുപോലെ mediastinal, axillary, spleen, അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ വരാം. Okay. So what are the diagnostic study for the identification of lymphoma? Lymph node biopsy. You can do the lymph node biopsy. The presence of Reed-Sternberg cells, that is called Old's eye, OWL apostrophe S, Old's eye. While we are conducting this lymph node assessment, you can identify the presence of Reed-Sternberg cells in that lymph node. That sign is called the Old's sign, OWL apostrophe S. Understood? That is called the Old's sign. Then bone marrow aspiration, then the CT and lymph node angiography. Okay, lymph angiography. Then how will you treat the patient? How will you treat the patient? For the earlier stages, you can do the treatment of choices, and then radiation therapy you can do. Then monitor for the side effects of chemotherapy and radiation therapy. Then monitor for the signs of infection, anemia and all. Anemia ഉണ്ട്, അതുപോലെ infection ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് you have to go for the infection and bleeding. Then maintain preparation for the diagnostic and operation procedures and provide child and family support. Commonly ഉള്ള അതേ 3 management തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ you have to support for the common nursing interventions of that. Okay.
Then what about non-Hodgkin's lymphoma? Non-Hodgkin's lymphoma. It is approximately 60% of pediatric lymphoma are classified in this non-Hodgkin. അപ്പോൾ കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലും ഏത് കാണുന്നത് non-Hodgkin's lymphoma. Okay. അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് 1, 2, 3, 4 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മെയിൻലി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബോൺ മാരോ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. Then clinical manifestations are common: cervical, axillary, inguinal and femoral lymph node enlargement and chain. Then management is chemotherapy and radiation therapy. Okay, so most common used regimen are cyclophosphamide and vincristine and intrathecal therapy. So commonly vincristine and cyclophosphamide is used in the management of the non-Hodgkin's lymphoma. Understood? So that's about the lymphoma. Okay, Hodgkin's lymphoma neck involvement maranu pogaradu. That may ask for question. Okay, so which of the following condition is not a complication? നമുക്കറിയാം complication mainly anemia, infection അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എവിടുത്തെ ഏരിയയിലുള്ള ലിംഫ് നോഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് ആണ് കോമൺലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നെക്ക്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് കൂടുതലും ഓൾഡർ ആൾക്കാരിലാണ് കാണുന്നത്. Okay, so that's a question from this area. Next we will see breast cancer. Very important, breast cancer. So breast cancer is called a neoplastic cancer of the breast and the tissue surrounding the mammary duct. Okay, so major health problem in United States. Breast cancer penetrate the tissue and grow in irregular patterns. So metastasis occurs via lymph node. Common area of metastasis of breast cancer is bone and liver. Bone and lungs. Liver alla lungs. ലിവറിലും ഉണ്ട്, ലിവറിലും ബ്രെയിനിലും ഒക്കെ വരാം. എന്നാലും കോമൺലി സീൻ ഇൻ ലങ്സ് ആൻഡ് ബോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ്. കോമൺലി എന്താണ് ഡക്ടൽ കാർസിനോമ, ലോബുലാർ കാർസിനോമ, then the medullary carcinoma. These three are important carcinomas in breast cancer. What are they? Ductal carcinoma, lobular carcinoma and the medullary carcinoma. What about ductal carcinoma? പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ അനാട്ടമി നോക്കും കുറെ ഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? So the disease characterized by proliferation of the malignant cells within the ducts and ovules are called ductal carcinoma. Then the lobular carcinoma mainly affecting the lobules of the then the medullary carcinoma, അത് വളരെ റയർ ആയിട്ടേ കാണാറുള്ളൂ. Cancer develops and grow in the capsule inside the duct. Okay, so these three are the important types of breast cancers. Then what are the important risks for getting this breast cancer? Hormone. So hormone have an important role in breast cancer. The two key ovarian hormone, estradiol and progesterone, are changed in this cellular environment. So the tumor grow faster when exposed to excess estrogen. Okay, appo estrogen content koodalaanengil the breast cancer cells will grow very fastly. Okay, so genetics plays an important role. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആഞ്ചലീന ജോളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? So genetics plays an important role in breast cancer. Then family history. Then other risk factors, age is a factor, especially female with a higher age. Then family history, previous cancer, nulliparity is an important risk factor. കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക, nulliparity. Then obesity, then high doses of radiation, high fat diet, then oral contraceptive pills. നമ്മള് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു 6 cycles കൂടെ ഒരുപാട് സൈക്കിൾസ് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് എടുക്കുന്നവര് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രീഡിസ്പോസസ് ടു എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, പല ക്യാൻസേഴ്സിൽ പ്രീഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം. സോ ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ. Then smoking. Okay, so these all are the important risk factors for getting the breast cancer. Especially hormone plays an important role. Estradiol and progesterone. നമ്മുടെ പല OCPs-ലും പ്രൊജസ്റ്റിൻ ഓൺലി പിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ പിൽസ്
അപ്പോൾ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പേഴ്സണിൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് അഡീഷണൽ ദീസ് ഹോർമോൺസ് ഓൺലി ഫോർ ദ എന്താണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മേ പ്രീഡിസ്പോസസ് ടു ക്യാൻസർ. പക്ഷെ PCO ഉള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ നോ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ജനറ്റിക്സ്, then the oral contraceptive pills and nulliparenting. Then what are the clinical manifestation? Lump, അല്ലേ? Mass felt anywhere in the breast, especially ഏത് ഏരിയയിലാണ് കൂടുതൽ ലംബ് വരുന്നത്? ബ്രസ്റ്റിൽ ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് കൂടുതൽ ലംബ് വരുന്നത്? Upper outer quadrant. Correct. Upper outer quadrant is the most common area. Okay, so the mass either on the upper outer quadrant beneath the nipple or in axilla. Then fixed irregular non-capsulated mass. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻലെസ് ലംബ് ആയിരിക്കും. Okay, then the nipple elevation. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരാണ് ആരാധ്യൻ? റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. വൈ ഡിഡ് യു റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്? എന്ത് പറ്റി ആരാധ്യൻ? അറിയാതെ വന്നതാണോ? ശരി, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു 2 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ വരാവേ. ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്.
Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സിന്. അതുപോലെ കോമൺ ഏരിയ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനിൽ ലംപ് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ് കോമൺലി അഫക്റ്റിംഗ് ദ അപ്പർ ഔട്ടർ ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെന്താണ്, നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജ് വരാം, എലിവേഷൻസ് വരാം, പെയിൻലെസ് ലംപ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ. പിന്നെ അസിമെട്രി, കോമൺലി ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു അസിമെട്രി ഉണ്ടാകാം, ബ്രസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ. ആ അസിമെട്രി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പിന്നീട് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അസിമെട്രി ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ വരും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ വരാം. പിന്നെന്താണ്, സ്കിന്നില് ഡിംപ്ലിംഗ് വരാം, ബ്രസ്റ്റിന്റെ സ്കിന്നില് ഡിംപ്ലിംഗ് വരാം, റിട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, then axillary lymph node mainly affecting the axillary lymph node, lymphadenopathy ഉണ്ടാകാം. Okay, so lymphedema of the affected area and lung metastasis commonly ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന lung metastasis. അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും. So these all are the clinical manifestation of the CA breast. Then how will you diagnose the CA breast? First നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി, ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈമിംഗ് ഫോർ ദ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ? എപ്പോഴാണ് ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ 7 to 10 days after menstruation. അതെ, വെരി ഗുഡ്. 7 to 10 days after menstruation. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്ത്രീകൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉള്ള പേഷ്യൻസിലും മെയിൽ പേഷ്യൻസിലും CA ബ്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൽ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് CA ബ്രസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ മെനിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 7 to 10 daysനുള്ളിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു എ മെനിസ്ട്രൽ അല്ല ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിങ് ആണ്, നമുക്കറിയാം, എളുപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിൽ തന്നെ പല സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം. മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അസിമെട്രിയും അതുപോലെ അത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എല്ലാം നോക്കണം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ലംബ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ മാമോഗ്രഫി, ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പൊ ഒരു ലംബ്, വെൻ വി ആർ സസ്പെക്ടിങ് എ ലംബ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ മാമോഗ്രഫി. സോ മാമോഗ്രഫി ബ്രസ്റ്റ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക് ഡിറ്റക്ട് ദ ലീഷൻ ആൻഡ് it takes sometimes maybe 10 to 20 minutes for mammography, and the two views are normally taken, mainly the craniocaudal view and the mediolateral view. Okay, then galactography we can do. Then mammographic examination via the injection less than 1 ml of radiographic material. appo idum mammography pole thanne, but after before the mammography you are going for the injection of this 1 ml of radiographic material. Okay, then ultrasonography, MRI and biopsy. So these all are the investigation for the CA breast, especially breast self examination, mammography and the galactography, then the ultrasonography and biopsy. Okay, so what are the management, common management? That chemotherapy, mainly cyclophosphamide, methotrexate and 5-fluorouracil 5-FU. Then doxorubicin is used as a chemotherapy. So what are the drugs used in the CA breast? Cyclophosphamide, 5-FU, then doxorubicin and methotrexate. Okay, then radiation therapy. Radiation treatment is necessary to obtain the result equal to those of removal of this breast. Okay, regimen begins about 6 weeks after the surgery to allow the incision to heal. Appo mikkappozhum surgery ku shesham we can go for this radiation therapy. Okay, then hormonal manipulation is the another option. Hormonal, the use of medication in postmenopausal women, especially menopause ആവുമ്പോൾ all the estrogen, all the hormones are eliminated through urine. അപ്പൊ ആ ഹോർമോൺ ലെവൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് there is a possibility. So you have to go on for the hormone replacement therapy in the most menopausal period. Then what are the surgical management of the CA breast? What are the breast conserving procedures? Lumpectomy. Breastine ഒന്നും വരുത്തില്ല, we are removing the lump only. അതാണ് breast conserving procedure. Lumpectomy, segmental mastectomy and
Then other than this conserving procedure, we can go for the axillary lymph node resection. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് axillary lymph node involvement ഉണ്ടെങ്കിൽ you can go for the axillary lymph node dissection. Then the total mastectomy or the simple mastectomy, that is the removal of the breast tissue only. Then what is modified mastectomy? Here we are removing the breast tissue, nipple, axillary lymph node and the pectoralis muscle left intact. Muscle adupole nirthum. We are removing the breast tissue plus the axillary lymph node and the nipple. That is called a modified mastectomy. Okay, modified radical mastectomy. Then what about radical mastectomy? That is, we are removing the breast tissue, nipple, lymph node with the muscle. Pectoralis muscle kuda remove cheyyumboഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ radical mastectomy. പക്ഷെ modified radical mastectomy യിൽ we are preserving the muscles. That is the difference between the modified radical mastectomy and radical mastectomy. So these all are the surgical interventions. Then we come for the breast reconstructive surgeries as palliative. Okay. So after the breast removal surgery, what are the post-operative nursing intervention? What is the position given for the breast surgery? After the breast surgery, semi-fowler's position you can provide. Especially എന്താണ് നമ്മൾ unaffected with affected harm elevated above the level of breast. അതാണ് നമ്മൾ commonly കാണുന്നത്. എവിടത്തെയാണോ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് that arm should be elevated. Okay, to promote the drainage and prevent labor. Position may ask for question. Keto, especially after the breast surgery, you have to place the patient on semi-fowlers with the affected arm placed above the level of breast, heart. Okay, to promote the drainage and prevent labor. Okay. Then encourage cuffing and debriefing exercises and assess the operator site for infection, common nursing interventions, and monitor for the incision site, redness and complication, and provide the use of pressure sleeves. Okay. Then maintain the fluid electrolyte balances. അതുപോലെ home care measures, educations, അതുപോലെ exercises. കുറെ exercises ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? So you have to teach the post mastectomy exercises and okay. So that's about CA breast. അപ്പൊ പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അതുപോലെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് അപ്പർ ഔട്ടർ ക്വാഡ്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈമിംഗ് ഫോർ ദ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ, എപ്പോഴാണ് 6 to 10 days after menstruation. Okay. So that's about CA breast. Next we will see pancreatic cancers. What about pancreatic cancers? It is the 5th leading cause of death. Cause of cancer. Most pancreatic cancers are highly malignant and are rapidly growing. So it is associated with increased age with a history of diabetes mellitus and alcohol use. So alcohol and diabetes plays an important role in pancreatic cancer, and previous history of pancreatitis and alcohol dependency, smoking, high fat diet. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല IBD ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റിൽ we are providing low residue, low fiber, high fat diet. That high fat diet predisposes to pancreatic cancers. So alcohol, diet, and diabetes mellitus, then the previous pancreatitis. These all are the important risk factors for getting the pancreatic cancers. So what are the clinical manifestations? Nausea, vomiting, then the jaundice. That's very important. നമുക്കറിയാം jaundice വരും അല്ലേ? So jaundice, unexplained weight loss, then clay colored stool. Jaundice ഉള്ള patient commonly the stool will be clay colored. Then the glucose intolerance. Pancreas ayadond it is an heterocrine gland, so it has both exocrine and endocrine part. So islets of Langerhans, so there is a problem with insulin, like glucose tolerance. Then onset of symptoms of insulin deficiency, glycosuria, hypoglycemia, and abnormal glucose tolerance is an important sign of pancreatic cancer.
വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ജോണ്ടിസ്, അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വെയിറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ക്ലേ കളേർഡ് സ്റ്റൂൾ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ്. Then what are the diagnostic features? How will you diagnose? CT, MRI, അല്ലേ? Then ERCP. What is ERCP? That is already explained in GI system. What is ERCP? Mainly for assessing the hepatobiliary system. What is the investigation we are commonly doing is ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP. Okay, so while doing this ERCP, we can assess the pancreatic cancers. Okay, so these all are the diagnostic measures. Mainly നമുക്കറിയാം CT വഴി, abdomen വഴി, പിന്നെന്താണ് abdominal scan, MRI വഴി, പിന്നെന്താണ് ERCP assessment. Okay, ഇത്രയാണ് common assessment. So what are the intervention? You can go for the radiation, chemo. What is the procedure, surgical procedure commonly doing for the pancreatic cancer? Whipples. Whipples procedure. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Whipples procedure കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം തീരത്തില്ല അല്ലേ? വെരി ലോങ് ലെങ്തി surgical intervention. Whipples procedure, surgery ക്ക് പേരുണ്ട്, Whipples procedure. Okay, so Whipples procedure involves pancreatoduodenostomy with the removal of the distant end of the stomach. Okay, so the post-operative care measures എല്ലാം common തന്നെ. നമുക്കറിയാം any type of abdominal surgeries, what are the nursing intervention you are giving? That all nursing care has to be given after this Whipples procedure. അപ്പം glucose tolerance, developing glucose intolerance is an important sign of pancreatic cancer. അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ Whipples procedure. Okay, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലേ കളേർഡ് ജോണ്ടിസ്, ക്ലേ കളേർഡ് സ്റ്റൂൾ, അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വെയിറ്റ് ലോസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോമൺലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സീ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ. പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, CA prostate. So it is a slow growing. മറ്റേലെ പോലെ മറ്റേക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. But CA prostate is a slow growing malignancy of the prostate gland. It is a common cancer in American men. And most prostate cancer are adenocarcinoma. Common prostate cancers ellam adenocarcinoma aanu, arising from the androgen dependent epithelial cells. That is very important point. It is arising from the androgen dependent epithelial cells. Understood? Then prostate cancers are spread through direct invasion and surrounding structures by metastasis through the bloodstream and the lymphatic. Commonly all metastasis തന്നെ. Bony metastasis is common. ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോണേ. CA prostate bony metastasis is very important. Okay, it's a concern. Okay, so what are the causes of CA prostate? Age. ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി പ്രായമായ അപ്പച്ചന്മാരിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻക്രീസിങ് ഏജ്, familial predisposition, hereditary, then diet high in red meat, then a heavy metal exposure, then smoking plays an important role. Smoking and history of sexually transmitted infection. നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും STD plays an important role in CA prostate. Okay, so what are the common causes of CA prostate? STD, sexually transmitted disease, then smoking, heavy metal exposure, then diet high in red meat, and familial predisposition and advancing age. Okay, so what is the typical feature? CA bladder പോലെ തന്നെ CA bladder എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. CA bladder clinical manifestation is painless hematuria. Likewise, in CA bladder, CA prostate, we have painless hematuria. Okay, so gross painless hematuria and a hard and pea-sized nodule we can see in the palpated in the rectal examination.
Okay, that is the typical features. And hard pea-sized nodule, irregularity palpated at the rectal examination. Then the gross painless hematuria. Late signs include weight loss, urinary obstructions, and bone pain. നമുക്കറിയാം prostate വരുമ്പോഴത്തേക്കും urinary obstruction, bone, അതുപോലെ bone pain. കാരണം bone metastasis is the common concern of CA breast. Sorry, CA prostate. Okay. Mainly our bone pain radiating from lumbar area to the down leg. Okay. Then what is the typical marker for CA prostate? PSA. PSA, prostate specific antigen. Okay, the prostate specific antigen level will be elevated in various known cancerous conditions. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതല്ലാതെ elevated ആകും. അത്ര ഒരു typical അല്ല. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എക്സാമിന് typical അല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും what is the tumor marker will be elevated in CA prostate എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay. Then other symptoms include blood hematuria, painless hematuria. Then painful ejaculation. Male's ejaculation will be painful. Okay, painful ejaculation. Symptoms related to metastasis, especially bone metastasis ഒക്കെ വരുമ്പോൾ bone pain പോലെയുള്ള backache, hip pain. Okay. Then the anemia, weight loss. Common anemia, weight loss symptoms കാണാൻ പറ്റും. So these all are the clinical manifestation. Especially a pea-sized hard nodule can be seen in the rectal examination. Painless hematuria. PSA will be elevated. Okay. Then what are the non-surgical intervention? Prepare the client for the hormone manipulations. Then luteinizing hormone may be described to slow the rate of growth. That's question ചോദിക്കാറുണ്ട്. Luteinizing hormone. Then the pain medication, radiation therapy, then the biphosphonate may be prescribed for the palliation. Okay, so to prepare the client for the external beam radiation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ teletherapy ആണ് commonly use ചെയ്യുന്നത്. So to prepare the client for the external beam radiation or brachytherapy. Prepare the client for the administration of chemotherapeutic agent, mainly hormone resistant tumors. Okay. പിന്നെ surgical intervention, orchiopexy. Then prostatectomy, radical prostatectomy can be performed. Okay. Then cryosurgical ablation we can do, minimally invasive procedure that may be alternative to radical prostatectomy. Okay. Then transurethral resection of the prostate gland. നമ്മള് ഏതിലാ പഠിച്ചത്? BPH. Benign prostatic hyperplasia കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? So that is a surgical management for the transurethral resection of the prostate gland. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. prostate glandനെ മാത്രം remove ചെയ്യാം. Then monitor. What is the important post-operative complication related to this TURP? Hemorrhage, bleeding. Have to monitor for the bleeding after the surgery. Okay, the procedure involved insertion of scope into the urethra to exercise the prostate gland. Monitor for the bleeding. Bleeding is common after TURP. That may ask for question. But what is the most important post-operative complication of TURP? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is bleeding. ഒരു point ആണ്. Then what are the other complications? ബാക്കി commonly ഉള്ള surgery related complications ഉണ്ടാകാം. Then you can do a suprapubic prostatectomy. നമ്മുടെ urethra വഴി പോകാതെ suprapubic prostatectomy also you can do. Okay. Or retropubic prostatectomy you can do. Retropubic prostatectomy is the removal of the prostate gland via low abdominal incision. നമ്മുടെ abdominal തന്നെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് incision ഇടുന്നതിനാണ് retropubic prostatectomy. മറ്റേ suprapubic എന്ന് പറയുമ്പോൾ removal of the prostate gland by an abdominal incision with the bladder incision. Abdominal incision ഇട്ട് bladder വഴി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ suprapubic prostatectomy എന്ന് പറയും. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും we can do the removal of the prostate gland. Commonly TURP, transurethral resection of the prostate gland. Advanced cases ആണെങ്കിൽ you can do the suprapubic prostatectomy or the retroperitoneal prostatectomy. Okay. Then perineal prostatectomy can also be done.
But you have to monitor for the urine output, monitor for the bleeding, and you have to monitor for the urinary incontinence in the patient. Okay. As well as some, there is a possibility of having sterility. അതുപോലെ you have to monitor for the HB and hematocrit. Bleeding ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ HB hematocrit monitor ചെയ്യണം. You have to monitor for the bleeding, inform the client about continuous feeling of unarched void. നമ്മൾ urethra വഴിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a possibility having arched void. Okay, then administer antibiotic, analgesics and stool softeners. Okay, then antispasmodics we can provide. Then monitor for the severe hyponatremia caused by excessive absorption of bladder irrigation during the surgery. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യും. ഡ്യൂറിങ് ദ സർജറി ദർ ഇസ് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇറിഗേഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇറിഗേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് there is a possibility of having hyponatremia. Severe hyponatremia is the electrolyte imbalances can occur after surgery. Okay, so that's about the nursing intervention. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ other than PSA, prostate acid phosphatase will be elevated. Okay, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ. ഇതാണ് prostatic acid phosphatase. Okay. പിന്നെ annual digital examination, rectal examination you can do for the screening. നമുക്ക് rectal examination ചെയ്യുന്ന വഴി pea-sized nodules we can identify. Okay. So that's about prostate. Next we will see lung cancer. So lung cancer is a malignant tumor of the bronchi and the peripheral lung tissues. So incidence lung cancer is a number one cancer killer among men. കൂടുതലും ആണുങ്ങൾ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം? മേ ബി lung cancer. And women in the United States, especially in US. Okay, so lung cancer affects primarily on the 7th decade of life. കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. Okay, and only less than 5% of patient is under the age of 40. 40 വയസ്സിൽ താഴെ ലങ്സ് വരാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല, എന്നാലും സാധ്യത കുറവാണ്. So according to the histological type, it may be adenocarcinoma, then non-small cell lung cancer, non-small cell lung cancers, അതിൽ തന്നെയാണ് non-small cell lung cancerനാണ് adenocarcinoma, അതുപോലെ large cell carcinoma വരുന്നത്. Okay, so there are mainly two types of lung cancer: small cell lung carcinoma and non-small cell lung carcinoma. Okay, അതിൽ വരുന്നതാണ് adenocarcinoma, അതുപോലെ large cell anaplastic carcinoma. Okay. What is the important risk factor? Smoking, tobacco, അല്ലേ? So tobacco smoke, second hand smoke. നമ്മൾ ഒരാള് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും second hand smoke is an important has important role. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന passive smoker, അല്ലേ? Then the environmental and chemical pollutions, especially നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ KML പോലെയുള്ള factory, അല്ലേ? So it causes many environmental pollution. So environmental and occupational exposure. Then the gender and genetics plays an important role. Then the dietary factors, fruits, vegetables adhigam കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ. Okay, so these all are the important risk factors. In related to CA, lung, smoking, tobacco smoke plays an important role. Okay. So adenocarcinoma is the most common cancer of lung cancer, both men and women. Okay. What are the clinical manifestation? Nagging cough, അല്ലേ? നമ്മുടെ warning sign നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് nagging cough. So cough, wheezing, dyspnea, hoarseness and hemoptysis, blood in sputum, അല്ലേ? And chest pain, then anorexia, weight loss, weakness, then wheezing. It occurs when the bronchus become partially obstructed. Wheezing ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ obstructed ആവുന്ന കേസിലാണ് വരുന്നത്.
Then if the tumor spread to adjacent structures and the regional lymph node, the patient may present with the chest pain, tightness, hiatus, dyspnea, head and neck edema, symptoms of peripheral, pleural and pericardial effusion. അതൊക്കെ end സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കൂടുതലും pleural effusions ഒക്കെ patient വരുന്നത്. Okay, so these all are the clinical manifestations of CA lung, especially nagging cough, dyspnea and respiratory related symptoms. Hiatus, hematitis, blood tinged sputum, chest pain, anorexia, weight loss, anorexia and weight loss, weakness, diminished or absent breath sounds. Okay. Then what is the most common site of metastasis in lung cancer? Maybe bone, brain and liver. Okay. Then what are the diagnostics that you can do? Just X-ray, CT, MRI, sputum examination, then the bronchoscopy. Okay. Then PFT, pulmonary function test, and ABG analysis, then exercises testing. Okay, these all are the common investigation mainly doing for the assessment of the lung cancer. What are the investigations? Mainly sputum examination. Sputum examination. Then we can do a chest X-ray, CT, MRI. Then you can do the bronchoscopic examination for the identification of tumor and all. Okay. Then what are the management? You can go for the chemotherapy, radiation, and the surgical corrections. Okay, so radiation therapy. In surgery, there are different modes of surgery we are doing. For example, lobectomy. Lungs lobes ഉണ്ട്. Right lung has 3 lobes and 2 fissures. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ 2 ലോബാണുള്ളത്. അപ്പോൾ we can do the lobectomy. So lobectomy, bilobectomy, അല്ലെങ്കിൽ sleeve resection, അതല്ലെങ്കിൽ pneumonectomy, അല്ലെങ്കിൽ segmentectomy, അല്ലെങ്കിൽ wedge resection, chest wall resection, അങ്ങനെ പല type of surgery we can do. So in lobectomy, we are removing the lobe only. Okay, so the single lobe of the lung is removed. But in bilobectomy, 2 lobes are removed. And in sleeve resection, the cancerous lobe is removed and a segment of the main bronchus is also removed. അതാണ് മറ്റേതിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ്. കുറച്ച് ബ്രോങ്കസിന്റെ ഒരു 3 പോർഷൻ കൂടെ we are removing. Okay, then pneumonectomy, removal of the lung, entire lung. Then the segmentectomy, lungs in the segment മാത്രം remove ചെയ്യും. Then the wedge resection, removal of the small bi-shaped area of the segment. Okay, then the chest wall resection. Then you can do thoracotomy. Thoracotomy, surgical removal of the entire lung via thoracotomy. Okay, then that's about the surgical corrections. Then what are the nursing intervention? Managing the symptoms. Instruct the patient and family about the potential side effects of the specific treatment. നമ്മളിപ്പോൾ കീമോ or radiation സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ you have to explain about the side effects, adverse reactions of that management, and relieving the breathing problem. That is a priority management in case of CA lung. Breathing problem has to be removed. Then reducing the fatigue and providing the psychological support. Okay, so what is the position given in patient with the breathing problem? Fowler's position you can provide. Okay, for the ease of breathing. Then you can provide the pain management, respiratory therapies and all. Okay. Airway is the priority concern for client with the CA larynx and CA lungs. That may ask for question. What is your priority concern in related to CA lung and CA larynx? That is airway. അതുപോലെ most important risk factor for both the lung and the larynx is smoking. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, warning signs, nagging cough,
പിന്നെന്താണ് adenocarcinoma is the most common type of small cell lung cancer. പിന്നെ ഏതാണ് recurrent pleural effusion is an important complication related to CA lungs. അതുപോലെ coughing is important sign. പിന്നെന്താണ് airway is a priority concern in the management of the CA lung. Okay, so that's about CA lung. Next we will see testicular cancer, CA testis, testicular cancer. So testicular cancer arises from the germinal epithelium from the sperm producing germinal cells, germ cells, or from the non-germinal epithelium from the other structures in the testis. ഒന്നെങ്കിൽ germinal ആകാം അല്ലെങ്കിൽ non-germinal ആകാം from the testis. Okay, so the most common occurring age is 15 to 40 years. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു middle ageലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് testicular cancer. So it is occurs mainly in 15 to 40 years of age. Okay, then what are the cause of CA testis? Exact cause is unknown, but maybe undescended testis. Very important point ആണ് a history of undescended testis, cryptorchidism. ചില കുട്ടികളിൽ ക്രിപ്റ്റോക്കിഡിസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ? So history of that undescended testis plays an important role in the formation of CA testis. So cryptorchidism and genetic predisposition, that is a common risk factor. Metastasis, it can metastasis to liver, lung and bones. But also for the adrenal gland metastasis. Okay, so early detection, perform a monthly testicular assessment. That's very important, that may ask for question. Perform monthly testicular assessment is the screening test for the testicular cancer. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? The best time to perform the testicular examination is right after shower. കുളിച്ചതിന് ശേഷം, when your scrotal skin is moist and relaxed. Skin നല്ല തണുത്ത് മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ. So it making the testicle easy to feel. ആ ഒരു സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. First gently feel each testicle. Each one should be feel like an egg, firm and not hard. നമുക്കറിയാം ഒരു എഗ് പോലെ ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Okay, not hard and smooth with no lump. Then using both hand, place your middle finger on underside. ഇങ്ങനെ undersideലോട്ട് middle finger വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡ് ഫീൽ ചെയ്ത് ലംബ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ your middle finger under the side of each testicle and your thumb on the top. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. Okay, so types of testicular cancer. It may be a germinal cancer or non-germinal cancer. Germinal cancers ലാണ് seminiferous, അതുപോലെ non-seminiferous cancers ഉള്ളത്. In non-germinal tumors, interstitial cell cancers and androblastoma. Okay, so what is the clinical manifestation of testicular cancer? Here also we can see painless testicular swelling. Painless testicular swelling is the important sign. Painless testicular swelling and pulling or dragging or pulling sensation is experienced in the testes. Okay, then palpable lymphadenopathy, abdominal masses, gynecomastia. Then the late sign is bone pain. Bone metastasis varumba bone pain, back pain and the respiratory symptoms will be late sign in testicular cancer. Understood? What are the clinical manifestations of testicular swelling is the important sign. So what are the intervention? Administer chemotherapy and prepare for the radiation therapy and prepare the client for the unilateral orchidectomy. Okay, orchidectomy and the lymph node dissection. നമ്മൾ പറഞ്ഞു lymph node involvement ഉണ്ടെങ്കിൽ you can go for the lymph node dissection. Then discusses the reproduction, sexuality and fertility informations. Okay, and options നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീമോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ you can do this from banking. Okay, so identify the reproductive options such as sperm storage and donor insemination. അഥവാ already start ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can go for the artificial insemination. വേറെ ആൾക്കാർ
inseminate ചെയ്യാം. Otherwise, you can go for the adoption. Here also, complication is bleeding. Bleeding is an important complication related to orchidectomy. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർജറി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഐസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ മോണിറ്റർ ഫോർ ദ സൈൻസ് ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഐസ് പാക്ക് വിത്ത് ഇന്റർവെനിങ് ടൈം. After the orchidectomy, instruct the client to avoid heavy lifting and strenuous activities for the time. Then instruct the client to perform monthly testicular assessment on the other remaining testicle. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മറ്റേ ടെസ്റ്റിക്കിൾസിലും ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സർജറി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റിക്കുലാർ എക്സാമിനേഷൻ. എപ്പോഴാണ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ഷവർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ലെവൽ ഓഫ് ആൽഫ ഫീറ്റോപ്രോട്ടീൻ AFP is elevated in client with the testicular cancer. That is very important point that may ask for question. AFP will be elevated in testicular cancer. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്? ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഷവറിന് ശേഷമാണ്, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പേം ബാങ്കിങ് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബിഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ വിച്ച് ലെവൽ ഈസ് എലിവേറ്റഡ്? ഏതാണ്? AFP, alpha fetoprotein. Okay, so that's about the testicular cancer. Understood? Important questions കിട്ടിയോ? Next we will see laryngeal cancer. നമ്മൾ lungs പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ laryngeal cancer. ഇവിടുത്തെ typical feature എന്താണ്? Hoarseness of voice. അല്ലേ? So laryngeal cancer is a malignant tumor of the larynx, and laryngeal cancer present as malignant ulceration and in the ulceration with underlying infiltration. Okay, it can spread by local extension, bloodstream, and through the lymphatic. Appo ivada it occurs more frequently in men than in women. Then 50 to 70 years, korchude late adulthood la varuna 50 to 70 years. Then there are different types of areas of cancer: epiglottis, supraglottic, epiglottic alla glottic area, supraglottic, and subglottic areas. Okay, these are the three areas mainly affecting. Then what are the risk factors? Tobacco is the important risk factor for getting CL larynx. Tobacco, asbestos, second-hand smoke, pain, fumes, dust, cement, അതുപോലെ chemicals, mustard gas, leather, metal. So the common environmental and occupational carcinogens plus smoking is the important risk factor for getting the CL larynx. Okay, so other factors mainly straining of voice. ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അപ്പം ഈ അറ്റ് റിസ്ക് അല്ലേ? സ്ട്രെയിനിങ് ഓഫ് വോയിസ്. പിന്നെന്താണ്? chronic laryngitis, recurrent laryngitis, pharyngitis is the important risk factors. Then the history of alcohol uses and family predisposition, age, gender. Okay, race. These all are the important risk factors for getting CA larynx. Appo smoking വളരെ important ആണ്. അതുപോലെ chemical and environmental carcinogens plays an important role in CA larynx. The hoarseness of voice more than 2 weeks of duration. ചോദിക്കാറുണ്ട്. Hoarseness of voice more than 2 weeks of duration is noted early in patient with the cancer of CA larynx. Voice may be sound, harsh, and raspy. Okay, and low in pitch. Then the patient may complain of sore throat, cough, and burning in throat, dysphagia. Patient onnu കഴിക്കാൻ മേല, difficulty, dyspnea, dysphagia. Then the unilateral neck obstruction, lymphadenopathy ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. Okay, then weight loss, then foul breath odor, smell വരും ബ്രത്തിന്, അതുപോലെ feeling a lump in the throat. Okay, so these all are the clinical manifestations of the CA larynx. Understood the clinical manifestations? Hoarseness of voice is an important sign of CA larynx.
അതുപോലെ sore throat, signs of sore throat, pharyngitis, recurrent pharyngitis, then dysphagia, dyspnea, and weight loss. Okay. Then the foul breath odor. Then what are the interventions? So you have to place the patient in Fowler's position. Respiratory status monitoring is very closely. Then monitor for the signs of aspiration. Administer oxygen if needed. Then high calorie, high protein diet. As we COPD ആണെങ്കിലും അതുപോലെ respiratory related എപ്പോഴും high protein, high calorie diet ആണ് we are providing. And provide nutritional support. Administer analgesics. And non-surgical intervention mainly radiation therapy and chemotherapy. Then you can also go for the surgical intervention. What are the surgical intervention you can do? Stripping of the cord, cordectomy, caudal stripping, അല്ലെങ്കിൽ cordectomy, partial laryngectomy, or a total laryngectomy. So you can remove the larynx partially or completely. Then you can go for the stripping of the cord, vocal cord, and you can go for the cordectomy. Okay. So, അത്തരം surgery ചെയ്യുമ്പം commonly the patient will have a tracheostomy. So, you should know the care of tracheostomy. Okay. So, tracheostomy is performed with a total laryngectomy. With this airway is permanent. നമുക്കറിയാം permanent ആയിട്ടുള്ള tracheostomy മെറ്റൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ പോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ? മെറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how the metal inner cannula is removing, cleaning അല്ലേ? അതുപോലെ ബ്രഷസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ നോൺ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നോർമൽ ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാനുല ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ലോക്ക്. അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ കോളിംഗ്, അതിന്റെ കോളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നെക്ക് കോളറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും സക്ഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെയും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം. കോട്ടക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാനുല ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഫോർ ദ പെർമനന്റ് യൂസസ് commonly we are using this metal tracheostomy അല്ലേ? അതുപോലെ rehabilitation is very important. With this tracheostomy, how the patient is producing sound, how the patient can talk. But rehabilitation is also very important for the patient is having a permanent tracheostomy. Suction, tracheostomy suction is very important. More than 10 seconds, നിങ്ങൾ suction ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും suction on ചെയ്തുകൊണ്ട് you are not trying to introduce the suction catheter into the trachea. അല്ലേ? പിന്നെന്താണ്, ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ട്രക്കിയോസ്റ്റമിക്ക് അകത്തിട്ട് ഇളക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You have to just rotate the catheter only. Okay. Then place the client in high Fowler's position. Maintain the mechanical ventilation if needed according to the need of the patient, and monitor the pulse oximetry throughout the time. Then maintain the surgical drain in the neck area and observe for the hemorrhage and edema, and maintain IV fluids and parenteral nutrition, and assess the gag and cuff reflexes. Then you have to provide the stomach care, especially tracheostomy care. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം tracheostomy care. Okay. Then protect the neck from injury. പിന്നെന്താണ്, instruct the client how to wear the stomach guard, അല്ലെ? Changing, അതുപോലെ suctioning എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാം. Then avoid swimming, showering, and using aerosol sprays. Okay. Teach the client clean suctioning technique. Then increases the fluid intake at least 3 liters per day. അപ്പോൾ ഇവിടെയും fluid intake അതുപോലെ high calorie, high protein is very important in related to respiratory problems. Then speech rehabilitation is also very important. Esophageal speech. The client produces esophageal speech by burping the air swallowed. അത് നമുക്ക് തെറാപ്പി വഴിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക. So mechanical devices we can also use for this rehabilitation. Sometimes the patient will have tracheoesophageal fistula. Tough. So IV fistula is surgically between the trachea and the esophagus with the eventually permanent of a prosthesis to produce a speech. Mainly for the speech production, we are creating a fistula between the trachea and the esophagus for the esophageal speech. This process provides the client with the means to divert air from the trachea into the esophagus. Okay. അപ്പോൾ ആ എയർ esophagus വന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay.
So, laryngeal cancer is a cancer of voice box. So, cancer is most common squamous cell carcinoma. Appo CA larynx commonly endana squamous cell carcinoma. Mattedana adenocarcinoma. Okay. Hoarseness of voice is very important. You should ask for the history and tobacco use. History of tobacco use in patient with the CA larynx. Next, we will see skin cancer. എനിക്ക് തോന്നുന്നു integumentary system already dealt with skin cancer. So, it is defined as a malignant lesion of the skin, which may or may not metastasis. Mainly melanoma will metastasis to other areas. But other type of basal cell carcinoma and all, it will not cause any metastasis. Metastasis is rare with the basal cell carcinoma. So, exposure to sun. Chronic exposure to sun is the important risk factor for getting skin cancer. Okay. Then other causes and risk factors include chronic skin changes from the repeated injury and radiation, then the genetic predisposition, then the ionizing radiation, light skinned race. Dark skinned race കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. ദെൻ ഔട്ട്ഡോർ ഒക്യുപ്പേഷൻ, എപ്പോഴും പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ, ആ ഒരു 10 to 4 AM 4 PM വരെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചൂട്, chronic exposure to sun, that is an important risk factor for getting skin cancer. Then immunosuppression, exposure to long time sun rays. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ റിസ്ക് ഫാക്ടറിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് chronic exposure to sun rays. That may ask for question. Okay. Then what are the types of skin cancer? Basal cell carcinoma, then the squamous cell carcinoma, then melanoma. These three are the important skin cancers. Basal cell carcinoma, metastasis is very rare. It arises only from the basal cell of the cancer, the cell skin. Okay. Then in squamous cell carcinoma, it is the tumor of the epidermal keratinocytes. Actinic keratosis ഉള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, അവരിൽ എന്താണ് ക്രോണിക് സൺ എക്സ്പോഷർ വരുമ്പം എന്താണ് ഒരു ലീഷൻസ് വരും, അവരാണ് is predisposing to this squamous cell carcinoma. Okay. So then melanoma. Melanoma is a malignant cancer of the skin. Okay. Avada, what is the important sign of melanoma? Changes in birthmark. അല്ലെങ്കിൽ appearance of new mole and marks. Okay. So new mole, birthmark are apparent, and it is highly metastatic to liver, lung, brain and bone. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ മോള് മെലനോമ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ടു മേജർ ഓർഗൻസ്. എങ്ങോട്ടാണ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ലിവർ, ലങ്സ്, ബോൺസ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മെലനോമ സ്കിൻ മാർക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ യു ഷുഡ്, നിങ്ങളായാലും ഇതിൽ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? സോ യു ഷുഡ് ഡു എ മന്ത്ലി സ്കിൻ അസസ്മെന്റ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ മുഖത്തോ, ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് അത്ര അൺഅവെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് ഡു എ മന്ത്ലി സ്കിൻ അസസ്മെന്റ്. പുതിയ മോൾസ് വരുന്നത്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോൾസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇറഗുലർ സർക്കുലർ ബോർഡേർഡ് ലീഷൻസ്, ഓക്കെ, ഹൈലി മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഇത്തരം ലീഷൻസ്. അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കളർ, സൈസ് and the shape of the pre-existing lesion is the important sign of melanoma. Okay. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ pruritus ഉണ്ടാകാം, soreness ഉണ്ടാകാം. So skin biopsy is the diagnostic test that you all know. Skin biopsy is the diagnostic test for the skin cancer. Then what is the medical management? Micrographic surgery you can do. Then electro radiation therapy you can do. Electrosurgery you can do. Then the cryosurgery, that is destroys the tumor by deep freezing. തണുപ്പ് ഫ്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. That is called the cryosurgery. Okay. Then so these all are the common surgical
അതുകൂടാതെ ആ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലംബിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ റിമൂവിങ് ഓർ എക്സൈസിങ് ദ സർജിക്കൽ എക്സിഷൻ. ഓക്കെ, സർജിക്കൽ എക്സിഷൻ, ക്രയോ സർജറി, ഇലക്ട്രോ സർജറി, അതിനെ കോട്ടറൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെ, റിമൂവ് ചെയ്യുക. Then the micrographic surgery you can do. Okay, so that's a management option for the skin cancer. Do not or try to tan your skin burns easily and never tan. Tanning process ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ avoid unnecessary exposure to sun. ആവശ്യമില്ലാതെ sun exposure avoid ചെയ്യുക. Apply sunscreen lotions. That is very important. നിങ്ങൾ പുറമേ പോകുമ്പോൾ ലേയർ സ്കിൻ ഇടുക. അതുപോലെ എന്താണ്, സ്ലീവ്സ് ഉള്ള സ്കിൻ അല്ല, ഡ്രസ് ഇടുക. പിന്നെ സ്ലീവ്സ് ഉള്ള ഡ്രസ് ഇടുക. അതുപോലെ എന്താണ്, സൺക്രീം ലോഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ. ഓക്കെ, സോ യൂസ് സൺക്രീം, അവോയ്ഡ് ഓയിൽസ്, ദെൻ യൂസ് ലിപ് ബാം, അല്ലേ. പിന്നെന്താണ്, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് 50% ഓഫ് UV rays are penetrating loosely woven cloth. ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് വഴിയൊക്കെ കയറിപ്പോകും. Okay, so advice to avoid contact with the chemical irritants. Explain how to perform the skin assessment. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം. So monthly skin assessment is very important. The skin cancer is the malignant condition caused by uncontrollable growth of the cells. അതുപോലെ actinic keratosis is predisposing to which type of skin cancer? Squamous cell carcinoma. Melanoma is the metastatic skin cancer. Okay. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള ആരായിരിക്കും? അഡ്വാൻസിങ് ഏജ് വിത്ത് മൗണ്ടൻ ബൈക്ക് റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. പിന്നെ പേരന്റ് വിത്ത് സൺക്രീംസ്, ലോഷൻസ്, പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ്, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മേ ബി ആസ് ഫോർ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ലുക്കീമിയ. So leukemia or blood cancer, it's a term. Leukocytosis refers to abnormal increase in WBC. Okay, so it is in the circulation. Hematopoiesis is characterized by rapid continuous turnover of the cells. The defect originates in hematopoietic stem cells, mainly WBCs, myeloids, lymphoid stem cells. Common feature is unregulated proliferation of WBC in the bone marrow. നമുക്കറിയാം WBC, നമുക്കറിയാം normal, what is the normal WBC count? 4,000 to 11,000. ഇത് 12,000 ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് ലുക്കീമിയ ആണെന്നല്ല അർത്ഥം. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. മോർ ദാൻ 25,000, 50,000 അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോലിഫറേഷൻ ആയിരിക്കും WBCയിൽ കാണുന്നത്. അല്ലാതെ 11,050 ഉള്ള 500 ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് ലുക്കീമിയ അല്ല. ഓക്കെ, സോ common feature is unregulated proliferation of WBC in the bone marrow. Okay, so it's a group of hematological malignancy involving abnormal production of leukocytes at immature stage. ഈ ഉള്ള WBCs ഒന്നും മെച്ചുവർഡ് അല്ല, immature സ്റ്റേജിലാണ് കാണുന്നത്. Okay, then what are the types of leukemia? ALL, AML, CLL, CML, അല്ലേ? സോ ALL എന്താണ്? ALL acute lymphocytic leukemia. കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന what is the common type of leukemia in children എന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is ALL. What is ALL? Acute lymphocytic leukemia. That may ask for question. Okay, then acute myelogenous leukemia, commonly occurring in 15 to 39 years. Okay, then chronic myelogenous leukemia, chronic CML. Chronic myelogenous, mostly present in bone marrow, granulocytes present in the bone marrow, age of onset or 40 years initiation. Okay, chronic lymphocytic leukemia, mostly affecting the lymphocyte, present in the bone marrow, age of onset more than 50 years. അപ്പോൾ ഇവിടെ യങ് ഏജിൽ വരുന്നത് ഒരേ ഒരു ടൈപ്പാണ് ALL.
acute lymphocytic leukemia. That may ask question. Exact cause is unknown. What are the risk factors? Genetics plays an important role. Radiation, then the environmental factors, then previous cancer history. ആ ഒരു കോമൺ അല്ലാതെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടില്ല, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജനറ്റിക്, immunological, environmental factors, exposure to radiation and chemicals, and previous history of cancer. Okay, what is the clinical manifestation of leukemia? What is the typical clinical manifestation of leukemia? Bleeding. അല്ലേ, ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ബ്ലീഡിങ്? സോ overt bleeding is the typical feature of leukemia. അതുകൂടാതെ അനോറെക്സിയ, ഫട്ടീഗ്, വീക്ക്നെസ്, വെയിറ്റ് ലോസ്, അനീമിയ കോമൺലി വരുന്ന എല്ലാ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. നോസ് ബ്ലീഡിങ്, ഗം ബ്ലീഡിങ്, റെക്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ. എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നതിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരിക. ഓക്കെ, ഗം ബ്ലീഡിങ്, increased menstrual flow, ഭയങ്കരമായിട്ട് menstrual, uncontrollable menstrual flow, and occult bleeding. Okay, stool occult bleeding, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള occult bleeding. Okay, so these all are the typical feature of leukemia. Nose bleeding, gum bleeding, rectal bleeding, then hematuria, യൂറിനില്, അതിപ്പോ റീനൽ സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്കും വരും അല്ലേ, hematuria, increased menstrual blood flow, occult bleeding. Then ഇത് കൂടാതെ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് എക്കൈമോസിസും പെറ്റക്കയും കാണാൻ പറ്റും. സോ എക്കൈമോസിസ്, പെറ്റക്കി, പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിങ് ആൻഡ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദെൻ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി പിന്നെന്താണ് എൻലാർജ്ഡ് ലിംഫ് നോട്ട്, സ്പ്ലീൻ, ലിവർ, ദെൻ പാൽപിറ്റേഷൻ, ടാക്കിക്കാർഡിയ, ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ. കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ഹാവ് ഹൈപ്പോളിമിക് ഷോക്ക്, സോ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിംഗ് orthostatic hypotension. Then bone pain, headache, pallor, decreased hemoglobin, decreased platelet count. Bleeding ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ബോൺ മാരോ ബയോപ്സി, ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then the repeated infection and bleeding is the common manifestation. അപ്പൊ manifestations അറിയാമല്ലോ. Then how will you diagnose the patient? Bone marrow, CBC, അത് CBC ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ഇൻ ബോത്ത് എറിത്രോസൈറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദ ലൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ട് വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബോൺ മാരോ ബയോപ്സി കോമൺലി ALL ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്, ചിൽഡ്രനിൽ കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then what is the management option for the leukemia? Cytarabine, cytarabine, CYTARABIN, cytarabine. Then doxorubicin, നമ്മുടെ റെഡ് കളർ ഡോക്സോറൂബിസിൻ, പിന്നെ ഇഡാറൂബിസിൻ, IDARUBICIN, റൂബിസിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതാണ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജൻസ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ തെറാപ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ കൺസോൾട്ടേഷൻ തെറാപ്പി ആയിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ തെറാപ്പി ടിപ്പിക്കലി ഹൈ ഡോസസ് ഓഫ് സൈറ്റാറാബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്സോറൂബിസിൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോണറൂബിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡാറൂബിസിൻ. So the aim of induction therapy is to eradicate the leukemic cells. Okay, but often accompanied by eradication of normal types of the myeloid cell. അപ്പൊ ഈ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇൻഡക്ഷൻ തെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും, നോർമൽ സെൽസ് കൂടെ പോകും. ഓക്കെ, when the patient has recovered from the induction therapy, the patient is typically receives consolidation therapy, post remission therapy. That is, the goal is to eliminate the residual leukemia and that are not detectable. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ തെറാപ്പിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് we have providing consolidation therapy. Okay, multiple treatment cycles of various agents are used. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് എന്താണ് കീമോതെറാപ്പി is provided.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു റെമിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഡക്ഷൻ തെറാപ്പി. അതിനുശേഷമാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഡോസ് കൊടുക്കുക. ലോങ് ടേം റെമിഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബ്ലീഡിങ്, ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു മെഷേഴ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. That is, infection can occur through the auto-contamination or cross-contamination. Okay, so the WBC count may be extremely low during the period of greatest bone marrow depression. Bone marrow depression ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് WBC ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് ആ ഒരു പീരീഡിന് ഒരു പേര് പറയും. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നാദിർ, NADIR, നാദിർ പീരീഡ്. ഓക്കെ, so common site of infection are skin infection, respiratory infection and GI infection. So we are mainly focusing on preventing these three types of infection: skin infection, respiratory and the GI infections. Understood? So what are the initial? You have to protect the patient. You should provide isolation precautions, then ensure the frequent. Ma'am, nadir period varna adonnodu പറയാമോ? നാദർ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ WBC എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് മൈലോ സപ്രഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബോൺ മാരോ സപ്രഷൻ നടക്കുന്നത്. WBC കൗണ്ട് മേ ബി എക്സ്ട്രീംലി ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബോൺ മാരോ സപ്രഷൻ. ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ നാദിർ പീരീഡ്. അപ്പം ഹൈ റിസ്ക് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ മാം. അവോയ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പേഴ്സൺ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാം, അല്ലേ? You have to avoid contact with the person having infection. Then you have to assess for the neutropenia. Okay, then main infectious agent causes pneumonia. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ന്യൂമോസിസ്റ്റിക് ആർണി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അപ്പൊ മെയിൻലി നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദീസ് ന്യൂമോസിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് മെയിൻലി ബാക്ട്രിം, BAC TRE UM. Okay, then keep the supplies for the client separate. നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻസ്, ലുക്കീമിക് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുക. Equipments and supply should be handled very separately, and limit the number of staff entering into the client with the patient having leukemia. Okay, അതുപോലെ limit the number of staff entering in the client rooming reduces the risk of cross infection. Then maintain client in private room, mainly door close ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. And place the client in room with a high efficiency good air. Okay, good air filtration ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല റൂമിൽ വേണം കിടത്താനായിട്ട്. And reduces the exposure to environmental stimuli. Then eliminate the fresh flowers and live plants. അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് റൂമിൽ വേണ്ട. Then avoid leaving standing water in the client's room. Then be sure that the client's room is clean every day. Okay, then assist the client with the daily bathing using antimicrobial soap. Patient വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം antimicrobial soap ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുളിക്കുക. Then assist the client to perform oral hygiene. വളരെ important ആണ്, frequently. Then initiate bowel programs to prevent constipation. Then avoid invasive procedures, maximum injections, insertion of rectal thermometers. All the invasive procedures has to be limited, and change the wound dressing daily. Okay, അപ്പൊ വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഐസിയിലൊക്കെ പേഷ്യന്റ് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ you should care for the patient with the leukemia, especially in the other period ആട്ടോ. Okay, then bleeding അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. You have to monitor during the period of greatest bone marrow suppression. Platelet count may be extremely low. നമുക്കറിയാം platelet 1 lakhൽ താഴെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ risk for bleeding. If the patient platelet count is less than 20,000, the patient will have uncontrollable bleeding. So you, especially in the nadir period, in case of bone marrow suppression, all the cells will be extremely low. So in that period, you should monitor for the bleeding in the patient. Okay, the client is at the risk for bleeding when the platelet count below 50,000. Okay, and spontaneous bleeding occurs if the count is less than 20,000. So for the client with anemia and fatigue, PRBC, നമുക്ക് PRBC കൊടുക്കാം. Then monitor for the lab values, HB and hematocrit values.
Then examine the client for the signs and symptoms of bleeding and handle the client very gently. Bleeding risk ulla patient വളരെ you have to handle the patient very gently. അല്ലെങ്കിൽ internal bleeding ഉണ്ടാവും. Okay. Handle the client very gently. Use caution when taking BP. Even BP എടുക്കുമ്പോഴും you should use very. Then monitor for the signs of internal hemorrhage and provide soft food. അതുപോലെ too warm ആയിട്ടുള്ള food കൊടുക്കരുത്. Avoid too warm food. Then avoid injections to prevent trauma. Especially IM injections ഒന്നും avoid ചെയ്യാം. കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. You should avoid injections, especially IM injections. Then avoid rectal suppositories. Administer blood products as prescribed. And instruct the client use only electrolyzer post shaving. ഷേവിങ്ങിന് സാധാരണ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് റൈസർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. And assess the skin and oral mucosa for the signs of infection and all. Okay. Then auscultate the lung sounds and monitor for the temperature, monitor for the signs of infection and bleeding. Okay. അതുപോലെ mouth care is very important. Mucositis. To prevent the mucositis, you have to provide the oral care very frequently. Brush the teeth and tongue with a soft brush. Mainly, the patient will die in this immunosuppressed time. So you have to monitor very closely this patient. അതുപോലെ you should provide the management for the fatigue and nutrition. You should provide small and frequent diet. Okay, so that's about the special care needed for the patient with the leukemia. Bone marrow and peripheral stem cells transplantation is the actual management of the leukemia. Okay. Then you can administer colony stimulating factors. പുതിയ cells form ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you can provide colony stimulating factors, administer the blood products. Then you can prepare for the transplantation. അതുപോലെ എന്താണ് in children the signs and symptoms of leukemia mainly fatigue, then anorexia, low grade fever, WBC and RBC count. അങ്ങനത്തെ symptoms, vague symptoms തന്നെയായിരിക്കും കുട്ടികളിലും കാണുന്നത്. അതുപോലെ leukemia is the most common cause of death, including hemorrhage and infection. Bleeding, infection കൊണ്ട് കൂടുതൽ പേര് ഡെത്ത് ആവുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ്? leukemia തന്നെയാണ്. അതുപോലെ asparginase is an enzyme that inhibits the synthesis of DNA and protein. It is used to treat ALL. അപ്പൊ ALL ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് asparginase. അതുപോലെ കുട്ടികളില് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പ്രീ സ്കൂളർ ടോട്ട്ലേഴ്സില് ലെഗ് പെയിൻ ഈസ് എ കോമൺ സിംറ്റം ഓഫ് ALL. കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് കാലുവേദനയാണ് അല്ലേ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റം ഓഫ് ദിസ്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കാലുവേദനയൊക്കെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടോ അവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് എനർജിയാണ്. എത്ര ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷെ വെൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ലെഗ് പെയിൻ യു ഹാവ് ടു എന്താണ് ചെക്ക്, എന്താണ് റീസൺ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ, അതുപോലെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഈ കളേർഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണ് ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വോമിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് കളേർഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, എസ്പെഷ്യലി ക്യാരറ്റ് സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, അനീമിയ, ബ്ലീഡിംഗ്, ഇൻഫെക്ഷൻ, ദീസ് ത്രീ ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു leukemia. ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ളത് ALL-നാണ് കേട്ടോ. So that's about leukemia. Next we will see bladder cancer. Bladder cancer.
So bladder cancer is very important. It is a papillomatous growth in the bladder epithelium. What is the epithelium we can see in bladder? Transitional epithelium. So it is a papillomatous growth in the bladder urothelium that undergoes malignant changes and may infiltrate the bladder walls. Okay, so ഇവിടെ smoking is an important risk factor for getting CA blood. That may ask for question. Okay, so cigarette smoking, then exposure to industrial chemicals and exposure to radiation, artificial sweeteners, chronic cystitis, the patient who is having recurrent cystitis. What is cystitis? Bladder infection, urinary tract infection. Okay, so that is an important risk factors. Then the pelvic radiation, diet high in red meat, and food preservatives and additives. So these all are the important risk factor for the CA bladder. CA bladder lo ഏതൊക്കെയാണ് cigarette smoking മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ, അതൊരു important risk factor ആണ്. അതുപോലെ recurrent cystitis, radiation, chemical exposure, etc. What is the typical feature of CA bladder? What is the typical clinical manifestation of CA bladder? Painless hematuria. Painless hematuria. വളരെ important ആണ്. Painless hematuria is the typical feature of CA bladder. That may ask for question. Okay, so most frequently the first manifestation of CA cancer in 85% of all cases is painless hematuria. Okay, then dysuria, urgency, frequency, clot induced obstruction, commonly ബാക്കി ഏത് urinary problems ഉണ്ടാകുന്ന അതേ symptoms ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. Then in diagnostic measures you can do a history collection, physical examinations, cystoscopy and biopsy. നമ്മൾ cystoscopy renal system പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. So you can do a cystoscopy and a biopsy. Then the flow cytometry. Flow cytometry is done to examine the DNA content in the urine. Okay. Then the bladder wash. നമ്മൾ മിക്ക സർജറി സമയത്തും we will take the peritoneal wash ഒക്കെ. അതുപോലെ bladder washലും you can identify the cells. Okay. Then the numerous attempts have been made to identify the screen test. Mainly bladder tumor antigen test, BTA. Bladder tumor antigen test. Then nuclear matrix protein test, NMP22. Nuclear matrix protein test, NMP22. Pinandana trap, that is telemetry repeat amplification protocol. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഒരു കുറച്ചൊരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. Then you can do IVP. What is IVP? Intravenous pyelography. നമുക്കറിയാം ഡൈ ബേസ്ഡ് ആണ്. So you should withhold the metformin. അതുപോലെ you should do RFT അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് you should assess for the allergies. ഏത് ഡൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിലും what is the priority nursing intervention, you have to check for the allergy with the iodine seafood and all. Okay, then CT, MRI, ultrasound, carcinogenic embryonic antigen, CEA, embryogenic antigen test you can do. Okay, serum CEA test. So these all are the diagnostic investigation for the CA bladder. History, physical examination, cystoscopy, intravenous pyelography, then flow cytometry, then the numerous attempts to identify the NMP22, then the BTA, that is the bladder tumor antigen test, and the carcinogenic embryogenic antigen test. Then what are the management? You can go for the radiation, external beam radiation, and combined with the chemotherapy, and the surgery also you can do. Surgery chemo നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ intravesical chemotherapy you can do. Intravesical instillation directly നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. That is an alkylating chemotherapeutic agent is instilled into the bladder. That is called intravesical chemotherapy. Okay, so this method provides the concentrated topical treatment with a little systemic complications. So the medication is injected or instilled into the
urethral catheters, നമ്മൾ urethral cathetersലോട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ട് and retain for 2 hours. Okay. Then following the installation, the client's position is rotated every 5 to 30 minutes, 15 to 30 minutes. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Okay, so starting in the supine position, ആദ്യം supine പൊസിഷനിലായിരിക്കും, towel lying in full blood. Okay, then after 2 hours the client void in sitting position. 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യന്റിനോട് വോയിഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. എങ്ങനെയാണ്? സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ. And is instructed to increase the fluid to flush the blood. കാരണം കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ് ബ്ലാഡറിലുണ്ട്. So you have to increase the fluid intake for flushing. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. That is very important. Okay. So treat the urine as biohazard. ആ urine, പേഷ്യന്റിന്റെ urine is biohazard in case of intravesical installation of chemotherapy. കേട്ടോ? So treat the urine as biohazard and send to the radioisotope laboratory for the monitoring. Okay. So for 6 hours following intravesical chemotherapy, disinfect the toilet with the household bleach after the client has voided. Appo patient urine pass ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you have to clean the toilet with the bleaching. Okay. വളരെ important ആണ് ആ ഒരു nursing care. So systemic, അത് കൂടാതെ you can do the systemic chemotherapy. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ oral IV chemotherapy you can do. Okay. അപ്പൊ bladder irritation, അതുപോലെ hemorrhagic cystitis is a complication related to chemotherapies. Then you can do severe ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാഡർ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഉള്ള കേസിൽ you can do urinary diversion. എന്തുവാണ് urinary diversion? You can do the partial cystectomy with the diversion. നമ്മൾ ആ ബ്ലാഡറിനെ ഇങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. It's partially or completely removing the bladder. Then you can make the urinary diversion for the elimination. Okay. That is a partial cystectomy is the removal of the half of the bladder, and the procedure is done for the early stage of the tumor and for client who cannot tolerate the radical cystectomy. Fully നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതുപോലെ പാർഷ്യൽ സിസ്റ്റെക്ടമി ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. Then transurethral resection of the bladder. യുറീത്ര വഴിയും നമുക്ക് എന്തോ റിമൂവ് ചെയ്യാം? ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. Then the urethral catheters and suprapubic catheter may be in place, and the suprapubic catheters left in place for 2 weeks. നമ്മുടെ suprapubic catheters കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെ ഇടാം പിന്നീട്. അതല്ലെങ്കിൽ you can go for the cystectomy. That is the surgical procedure performed to create alternative pathway for the urine collection. അപ്പോൾ full bladder പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് alternate pathway വേണം അല്ലേ? For the urinary diversion. For that we can make ileal conduit. എന്താണ്? Ileal conduit. So ileal conduit is also called the ureteroileostomy. Or ureters are implanted into the segment of the ileum. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ureter implant ചെയ്തേക്കുന്നത്? ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് മാറ്റി. It is into the segment of the ileum and with the formation of abdominal stoma. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറമെ അബ്ഡമനിൽ നമ്മൾ കൊളോസ്റ്റമി പോലത്തെ ഇലിയോസ്റ്റമി സ്റ്റോമ ഇടുന്നു. അപ്പൊ എന്തോ സംഭവിക്കും? യൂറിൻ വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഇലിയോസ്റ്റമി. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ യൂറിനറി എലിമിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇലിയൽ കൺട്യൂട്ട് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് യുറീട്രോ ഇലിയോസ്റ്റമി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ഈസ് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഇൻ ടു ദ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഇലിയം ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റോമ, അബ്ഡമിനൽ സ്റ്റോമ ടു ദ ഇലിയം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം, ലീക്കേജ്, അനാസ്റ്റമോസൈറ്റിൽ ലീക്കേജ് വരാം, ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ്, കിഡ്നിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാം യൂറിനൊക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ് ഉണ്ടാകാം, സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനത്തെ പല സ്റ്റോമൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. ദെൻ യുറീട്രോസ്റ്റോമി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ യുറീറ്ററിനെ ഇലിയത്തിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. We can directly make a stoma into the ureter. That is called ureterostomy. So ureterostomy divert the urine directly into the skin surface of the abdomen.
Then sigmoidostomy. Okay. That is, urine is diverted into the large intestine. Sigmoid colon. And no stoma. Avada namakku stoma venda, nammada stool vadi endo pokkolum. Adu ange eliminated aayikkolum. That is called sigmoidostomy. Then cock pouch. K-O-C-K. Cock pouch. Cock pouchilum ivada internal ileal reservoir is created. Nammada bladder fully removed aanu. So you have to create a reservoir like bladder by using ileum and ascending colon. Appo nammal ileyathinte oru portionum ascending colon eduthittu endo cheyunu, we are creating a internal reservoir for the purpose of bladder. മനസ്സിലായോ? മറ്റേതിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേത്, പാർഷ്യൽ സിസ്റ്റെക്ടമി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഡൈവേർട്ടിങ് ദ യൂറിനറി ഔട്ട് പൗച്ച് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുറത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയാണ് മാറ്റിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഇന്റേണൽ റിസർവയർ. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ദ ക്ലയന്റ് വിൽ ഹാവ് ഫോളീസ് കത്തീറ്റർ ഇൻ പ്ലേസ് ടു ഡ്രെയിൻ ദ യൂറിൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അത് ഈ ഹീൽ ചെയ്യുന്നിടം വരെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഫോളീസ് കത്തീറ്റർ ഈസ് ഇറിഗേറ്റഡ് ജെന്റ്ലി വിത്ത് എ നോർമൽ സലൈൻ ടു പ്രിവെന്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. അതുവരെ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ടെമ്പററി യൂറിനറി സ്റ്റോമ. Okay, so instruct the client to change the appliances in the morning. Namakariam stoma. Likewise, colostomy, you have to change the appliances, external appliances with the urine. Pinandana, smell, adupole thanne increase the patient to increase the fluid intake. Pinandana, stoma color change you have to monitor for the signs of infection and irritation. Okay, so instruct the clients to change the appliances in the morning. Collect the equipment and remove the collection bag, and cleanse the skin around the stoma, and inspect the skin for the irritation, and after the skin dry, apply the skin adhesive around the appliances. Okay, adu dry aakiyana shesham vena appliances outtichu vekkan. And instruct the client to cut the stoma opening of the skin barrier just large enough to fit over the stoma. നമ്മളത് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും ആ സ്റ്റോമയിൽ അത് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിക്കാൻ. Then instruct the client to empty the bag if it is 1/3 fill. ഫുള്ള് നിറയുന്നവരെ വരെ വെക്കണ്ട. 1/3 when it is fully 1/3 is reached, you have to remove that urine, and instruct the client to change the pouch every 5 to 7 days. ആ pouch തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം. Then control the odor. Smell മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have to instruct the client to increase the fluid intake, and you can use white vinegar for the control of smell. Pinandana, special deodorant may be used in that room. Okay. Then pinadupole you can do the self irrigation and catheterization of the stomach. Okay, so instruct the client to wash the hand and use the clean technique, and instruct the client to use a catheter or syringe, instill 60 ml of normal saline. Appo irrigation vendittu you can instill 60 ml of normal saline or water into the reservoir and aspirate gently. Nammade reservoir ilotte nammal thane 60 ml introduce cheyunu, remove cheyunu. Okay, ingane irrigation cheyam. Adupole whenever needed you can do the catheterization of the stomach also. Other than cock pouch, we can use Indiana pouch also. What is the difference between cock pouch and Indiana pouch? In Indiana pouch, the reservoir is created from the ascending colon and terminal ileum. മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇലിയത്തിനെ അതുപോലെ തന്നെ അസെൻഡിങ് കോളനും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെർമിനൽ ഇലിയമാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോളൻ, അസെൻഡിങ് കോളൻ പ്ലസ് ടെർമിനൽ ഇലിയം ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. ബാക്കി ഇന്റേണൽ റിസർവെയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ you can go for the nephrostomy directly from the kidney, making and stoma into the kidney. That is called nephrostomy. അല്ലെങ്കിൽ ureterostomy, directly into the stoma into the ureter. Okay, so these all are the different options for the patient with the CA bladder for the urinary diversions. Okay. But normally the stoma color is pink. Normal color is in pink. Black colored ആവുകയാണ്, അതുപോലെ പെയിൽ പിങ്ക് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ vascularity is decreasing.
Nalla black colored you should inform to the healthcare provider immediately. Okay. So edema in the stoma, which may be present in the immediate post-operative period, should be informed. As well as stoma appears dark, dusky, you should inform to the healthcare provider. Then assess the bowel function. NPO status monitor for the continuous urine outflow. Or 60 to 30 to 60 ml per hour urine output you have to monitor. Then notify the healthcare provider urine output is less than 30 ml. It should be informed to the healthcare provider. But CA bladder smoking and industrial chemical exposure is an important risk factor. Okay. As well as hemorrhagic cystitis is a complication. Okay, so that's about the urinary diversions, CA bladder. Next, we will see CA colon. Then we need to study CA colon, CA stomach, then the endometrial cancer, CA endometrium, CA cervix. Okay. Then the pediatric oncology conditions. So we will study after a break.
Okay, next we will go to colorectal cancer. CA colon, colorectal cancers. So colon and rectal cancers is the most common GI cancer among in US. Okay, it is occurs equally in men and women. Okay, it is the second most common cause of leading death. Okay, cause of death from cancer. The second most common cause of death from cancer is due to CA colon, colorectal cancers. Okay, 5-year survival rate of the colorectal cancer is 91%. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ colorectal cancer വന്നാൽ they can survive up to more than 5 years. Okay. So that's 5 years. 5 years survival is commonly seen in 91%. Okay, low residue, high fat diet is an important risk factor for getting colorectal cancer. Low residue, low fiber, high fat diet. Okay, highly refined food with and inadequate fruits and vegetables. Okay, hereditary also plays an important role. Pathophysiology, more than 90% of the colorectal cancer develops from the adenomatous polyps. But CA cancer ഒരു important risk factor ആണ് polyp. Okay, polyp. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു പോളിപ്പ് പഠിച്ച് ഹൈപ്പർ പിറ്റ്യൂട്ടറിസത്തിൽ അല്ലെ the patient will have more polyp and there is a risk for CA colon. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻഡോക്രൈനിൽ. Then polyps that is grow slowly and most take 5 to 10 years to become malignancy. Okay, so what are the clinical manifestations of colorectal cancer? That is, symptoms are determined by the location of the cancer, and the most common presenting symptom of is change in the bowel habit. നമ്മൾ cautionൽ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ changes in the bowel habit is the warning sign of the colorectal cancer. Okay, so the passage of blood in stool, occult blood in stool, then the unexplained anemia, anorexia, weight loss, fatigue that are common to all other cancers. Then if the right-sided lesion, the dull abdominal pain and melena, that means dark colored stool. Okay, then left-sided lesion, obstruction, narrowing of the stool, constipation and distension occurs. What are the diagnostic tests? You have to go for the occult blood test. Okay, stool examination, then barium enema, then proctosigmoidoscopy, colonoscopy, and carcinoembryogenic antigen test, CEA. Okay, so these all are the important diagnostic for the colorectal cancer, especially occult blood in stool, then the sigmoidoscopy, colonoscopy, and the carcinogenic embryogenic antigen test. Okay, then what is the management of the colorectal cancer? The patient with the symptoms of intestinal obstruction can be treated with the intravenous fluids and NG tube. Okay, NG suction. Then adjuvant therapy mainly chemotherapy, 5-fluorouracil, 5-FU. Plus levimazole is the common treatment regimen for the colorectal cancer. What is the drug regimen? 5-fluorouracil, 5-FU plus levimazole regimen. Okay. Then the surgery is primary treatment for the colorectal cancer. It can be palliative and curative surgical options. Okay, so you can do the segmental resection with anastomosis. Colon the portion lana cancer, you can remove the part and do the anastomosis of the remaining parts. Okay, segmental resection with the anastomosis is the common surgical option for the colon cancer. Then abdominoperineal resection with the permanent sigmoidocolostomy. Okay, appo nammal fully remove ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, that is abdominal perineal resection with a permanent sigmoidocolostomy. മറ്റേ നമ്മൾ ileostomy പഠിച്ചില്ലേ, for the urinary diversion. This is for the bowel elimination. We are making the colostomy. Okay, otherwise we can go for the temporary colostomy. A colostomy is a surgical creation of an opening into the colon, and it can be created by
as temporary or permanent. ഞാൻ പറഞ്ഞു temporary ആയിട്ടും permanent ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് create ചെയ്യാം for the fecal diversion. Okay, it allows the drainage and evacuation of the colon content. So what are the nursing care? Ivideയും you have to monitor for the color changes in the stoma, then the stomach care and removal of the fecal matters. Okay, then you have to monitor for the signs of infection, bleeding and all. Okay, so consult with the enterostomal therapist before creation of the colostomy. Advises the patient to take a low fiber diet 2 to 3 days before the surgery. Okay, then bowel preparation by laxatives and intestinal antibiotics can be prescribed. ഇത്രയാണ് pre-procedure preparation. So you have to provide a low residue diet 2 to 3 days before the surgery, and you have to consult with the enterostoma, means intrastomal therapist before the creation of the stoma, and the bowel preparation is very necessary. Then what are the post-operative intervention? You have to monitor for the color change in the stoma. Healthy stoma is raised pink color and liquid. നമ്മൾ എവിടെയാണോ സർജറി എന്ത് റിസെക്ഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോസ് ദ സർജറി ഈസ് കൊളോസ്റ്റമി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് കോളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസെൻഡിങ് സിഗ്മ അത്രയും പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ the stool will be liquid. Our water reabsorption നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. So the stool will be liquid in form if the colostomy is created in the ascending colon. But the colostomy is created in the transverse colon, we can expect a semi-solid stool. But the stoma is created in the descending colon, almost in the last portion of the colon. There is, you can expect a normal consistency of the stool. Okay. അങ്ങനെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആ ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് മാറും. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ പൗച്ച് സിസ്റ്റം. മറ്റേ പോലെ തന്നെ പൗച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. മോണിറ്റർ ദ പൗച്ച് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫിറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല്, ലീക്കിങ്, ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു റിമൈൻ ഇൻ ദ സ്കിൻ. ദെൻ അസസ് ദ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോമ. നോർമൽ റെഡ് pink color is the normal color of the stoma. വളരെ important ആണ്. That may ask for question. That is the normal color of the stoma. Blue, black color should be informed. That means compromised blood supply. Pale colored means vascularity is decreased. Okay, so HB and hematocrit value is decreased in pale pink colored stoma should be informed. So normal red pink color is the normal color of the stoma. That may ask for question. Okay, then monitor for the stoma for the size and unusual bleeding and signs of infection. Expected dark green, then progresses to yellow. In ileostomy, during the immediate post-operative period, or a green color stool is coming. Then after that, the normal yellow colored stool is coming. Okay, stools are watery and liquid, and meticulous skin care is essential. Explain about the food patterns. Out gas forming food. Then include deodorizing food. അധികം സ്മെൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഫുഡ് കഴിക്കുക. Then the advices to take bulk forming stool softeners in case of ileostomy. Okay. Then you can do irrigation. Okay. Then for the irrigation, you can use lukewarm water to the stoma. Okay. Then if the cramping occurs, do the irrigation, stop the irrigation and inform to the healthcare provider. And instruct the patient to take a breath, deep breath. Do not use more than 1000 ml of water for the irrigation. Okay, that's about irrigation. Avoid food that causes excessive odor, gas forming, especially cabbage, egg, fishes, and beans are to be avoided. Okay, high cellulose products such as peanut. Okay. Non-irritating food are substituted for those that are restricted, so the deficiency can be corrected. Okay, അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫീക്കൽ ഡൈവേർഷൻസിൽ കോളോസ്റ്റമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റോമ കളർ, കോളോസ്റ്റമി കെയർ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Next is gastric cancer, see stomach. So the gastric cancer is the third most common related death in the world, and it remains difficult to cure. So it is the malignant growth of the mucosal cells of the stomach,
And gastric cancer is multifactorial. H. pylori infection is an important risk factor. In patient with the POD, peptic ulcer disease, the duodenal ulcer may be due to H. pylori infection. This can predispose us to gastric cancer. H. pylori infection, that as for question. Okay, then the smoking increases the risk. Dietary factors, that is canned food, smoked food, then spicy food, then salted, highly salted, pickles, tan food, packed food items. Okay, red meat, picked vegetables. Okay, all food items that places an important risk factor for the gastric cancer. Then what are the clinical manifestation? Changes in the bowel, indigestion. Okay, then abdominal discomfort, then weight loss, then full feeling. Other important sign ആണ് full feeling. Patient ഇത്തിരി കഴിച്ചാൽ തന്നെ they feel full. Okay, then epigastric back or retrosternal pain. Okay, these all are the early signs of gastric cancer. Indigestion, abdominal discomfort, anorexia and weight loss, then full feeling, then the epigastric back or retrosternal pain. Then what are the late signs of gastric cancer? Weakness, fatigue, nausea, dysphagia, melena, sensation of pressure in the stomach, ascites, enlarged lymph nodes, such as Virchow's nodes, because left suprapubic, supraclavicular, there is a lymph node enlargement that is called the Virchow's triad. Virchow's triad alla Virchow's node. VIRCHOW apostrophe S. Virchow's node. Then what is Irish node? Irish, IRISH, Irish node. That means anterior axillary nodes. So in patient with a CS stomach, the anterior axillary node involvement occurs, that is called Irish node, and in left supraclavicular node, that is called the Virchow's nodes. Okay. Then you all know the stages of cancer, stage 1, 2, 3, 4. In 4 metastasis already occurred. Okay. Then what are the management of CS stomach? Surgery. The surgery, radiation and chemotherapy. In surgery, you can do the endoscopic resection, subtotal gastrectomy, Bilirubin 1 and 2. In Bilirubin 2, എങ്ങോട്ടാണ് anastomosis ചെയ്യുന്നത്? To the jejunum. In Bilirubin 1, the anastomosis is to the duodenum. Okay, so subtotal gastrectomy is also called the Bilirubin 1, that is gastroduodenostomy. In Bilirubin 2, that is gastrojejunectomy. Okay, then total gastrectomy also can be done. Gastrectomy കഴിഞ്ഞ patient there is a possibility of having dumping syndrome. അല്ലേ? Food will be emptied very fastly and it will causes dumping syndrome. So the position given for dumping syndrome is ഏതാണ് dumping syndrome ഉള്ള patient എന്ത് പൊസിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? Low Fowler's position. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഹെഡ് ആൻഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലോ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ. അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ടു ലൈ ഡൗൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഫുഡ്. ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെ പോയി കിടക്കാൻ പറയും. ഓക്കെ. അതുപോലെ gastric cancer CS stomachile we can use 5-fluorouracil, 5-FU, then carmustine, then doxorubicin you can use. Okay. So that's about the management. Next we will see ovarian cancer, CA ovary. So CA ovary is the rapidly spreading, spread fast and is often bilateral. Commonly രണ്ട് ovaries-ലും ആയിരിക്കും affect ചെയ്യുന്നത്. Metastasis occurs by direct spread to the organs in the pelvis. ബാക്കിയുള്ള organs-ലോട്ട് spread ചെയ്യാം. Then by the distal spread through the lymphatic drainage and bleeding. Okay. Then what are the risk factors? But a risk factor is very important, especially nulliparity and infertility. Then high dietary fat intake and months before menarche. Menarche attain ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ mumps വരത്തില്ലേ, mumps, that mumps predisposes to ooperitis. അതുപോലെ there is a possibility of having this CA ovary. Okay. Then use of talc in perineal area. That is an important risk factors. Then family history. Then oral contraceptives, OCPs plays an important risk.
Okay. So what are the important risk factors? Nulliparity, infertility, then mumps before menarche, and oral contraceptive pills. What are the clinical manifestations? Increasing abdominal girth. As the tumor size increases, the abdominal girth will also increases. Then indigestion, then flatulence, then increasing waist size, especially here symptoms which identify വലിയ പാടായിരിക്കും അല്ലേ? Then leg and pelvic pain. Symptoms are often vague. The woman may ignore these symptoms. സാധാരണ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും all these symptoms are occurring due to various reasons. So all the women will ignore all these symptoms. And GI disturbances. What is the tumor marker for the C ovary? CA 125. 125. Okay, CA 125 is that may ask for question. And external radiation therapy you can use, intraperitoneal radioisotope implantation you can do, instillation you can do, chemotherapy. Then the total abdominal hysterectomy, TAH plus BSO. Commonly TAH plus BSO ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So we are removing the uterus, tubes and the ovaries. Okay, so TAH with the BSO, bilateral salpingo-oophorectomy. Okay, that is the surgical option for the C ovary. Then what about endometrial cancer? C endometrium. Endometrial cancer is a slow growing, എപ്പോഴും നല്ല പ്രായമായ സ്ത്രീകളിലായിരിക്കും C endometrium കാണുന്നത്. Slow growing tumor arising from the endometrial mucosa. It is associated with the menopausal woman, especially menopausal women'sൽ post menopausal bleeding ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ള symptoms ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് you will think about C endometrium. Okay, so age at least more than 50 years, 55 years or 60 years. Okay, then the post-menopausal bleeding, that is an important sign, post-menopausal bleeding. Then the obesity results in increased estrogen level. Then use of estrogen replacement therapy. ഒരുപാട് hormone replacement therapy എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും there is a risk for having C endometrium. Then the nulliparity, പണ്ട് എനിക്കൊരു patient ഉണ്ടായിരുന്നു C endometrium, very cute old lady. Okay, so the nulliparity, PCOD plays an important role. Then the late menopause and hereditary and hypertension and diabetes mellitus. So these all are the important risk factors. PCOD വരുമ്പോൾ തന്നെ diabetes, hypertension, all other symptoms will be associated. അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കൂടാതെ hormone variation, പിന്നെ അതുപോലെ late menopause, then nulliparity and advanced stage. So these all are the important risk factors for getting CA endometrium. Okay. Then what are the clinical manifestations? Abnormal bleeding, especially in the post-menopause. Menopause means menstruation നിന്നതിന് ശേഷവും the patient is having post-menopausal bleeding. Then the vaginal discharge and the low backache, pelvic pain and enlarged uterus. തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്രസ് വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും, abdomen is also getting enlarged. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് 5 kg യൂട്രസിന്റെ സൈസ് ആണ് 5 kg. അപ്പൊ അത്രയും 5 kg ഒന്നും അല്ല, അതിലും വലുതൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സൈസ് ആയാൽ പോലും ഈവൻ ദേ ആർ നോട്ട് റിക്കഗ്നൈസിങ് the size of uterus is increasing. Okay, so the management mainly non-surgical intervention, that is radiation, mainly external or internal radiation we are using. Then you can go for the chemotherapy and the progesterone therapy. Tamoxifen is the anti-estrogen medication commonly used. That is anti-estrogen medication. Hormone we are using is tamoxifen. Okay, പറഞ്ഞ tamoxifen ആണ് commonly use ചെയ്യുന്നത്. Then surgical correction, you can go for the total abdominal hysterectomy, TAH plus BSO. Especially aged ആയിട്ടുള്ള patient, more than 40 years, 45 years ആണെങ്കിൽ for any reproductive problem you have to go for the TAH plus BSO. വെറുതെ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിലും യങ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് you have to retain the reproductive items. Otherwise you have to go on for the TAH plus BSO. Okay, so that's about C endometrium. Next is cervical cancer. ഇവിടെ HPV, human papilloma virus, is the important risk factor for getting CA cervix. That may ask for question. അതുപോലെ what is the important diagnostic test? Cervical smear, അല്ലേ, pap smear.
Okay, so the slow malignancy changes in the tissue forming the neck of the uterus at the squamo-columnar junction. So carcinoma of the cervix is predominantly squamous cell carcinoma. Commonly squamous cell. Okay. Then it is the third most common female reproductive cancer, usually occurring in 30 to 45 years. For middle adulthood, CS cervix is commonly occurring. Then human papilloma virus, HPV, is the important infection risk factors. Okay, that may ask for question. Then the first early intercourse, sexual intercourse, before the age of 17. Then short interval between the menarche and sexual intercourse. Early menarche. So the short interval between menarche and intercourse. Then the early childbearing, then the smoking, HIV infection. Then multiple sexual partner is an important risk factor. Nutritional deficiency. So these all are the important risk factors for getting CS cervix. Multiple sex partners, HPV infection, HIV infection, then the early menarche and the decreased time between menarche and the sexual intercourse. So early sexual intercourse before the age of 17 years. Okay. So what are the clinical manifestations? Foul smelling discharge. Okay. Painful vaginal, post-menstrual and post-coital bleeding. Coitus bleeding undavuga. Adupole vaginal, foul smelling vaginal discharge. Serosantinous discharge. Pelvic backache, leg pain. Then anorexia and weight loss and leakage of urine and feces from the vagina. Then dysuria, hematuria and pap test cytological changes. So these all are the clinical manifestations of CS cervix. What are the clinical manifestations? That is painless vaginal, post-menstrual and post-coital bleeding. Then the foul smelling discharges. Okay, then backache, weight loss, pelvic pain and leakage of urine and feces in the vagina, dysuria, hematuria, etc. Pap smear is important test. Pap smear is an important diagnostic test for the CS cervix. Medical college all the gynecological procedures we are taking this pap smear. Biopsy and cytological examination, CT, MRI, then the growth, management mainly non-surgical. You can go for the chemotherapy and radiation. Then you can go for the ionization. Sorry, conization, not ionization. Conization. 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 Then you can go for the hysterectomy and pelvic exenteration. What is conization? Conization is cone-shaped area of the cervix is removed. That is called conization. Cervix in the cone-shaped area matra remove. Okay. Conization allows the woman to retain the reproductive capacity. Okay. Then the long-term follow-up care is needed, especially the person who is having HPV infection. Even with the treated HPV infection, you have to do every year pap smear for that patient. Okay. Follow-up very must. So surgical option, you have to only removing the cone portion, cone-sized shaped portion of the cervix. Then you can go for the hysterectomy, total removal of the. But here we can go for the vaginal VH, vaginal hysterectomy. VH ഉണ്ട് നമുക്ക് TAH ഉണ്ട്. So here you can go for the vaginal hysterectomy. Then pelvic lymphadenectomy. You can also remove the, if lymph node involvement is there, you can go also remove the lymph node. Then pelvic exenteration. What is pelvic exenteration? Removal of all pelvic content, including bowel, vagina, bladder, is the radical surgical procedure performed for the recurrent cancer. Okay. So pelvic exenteration is the removal of all the pelvic content, including bowel, vagina and the bladder,
and is the radical surgical procedure performed for the recurrent cancer if no evidence of tumor outside the pelvis. Pelvis in the there is no metastasis to other than to the pelvic area. We can go for this pelvic excineration. Pelvis ella content endu cheyunu remove. That is called pelvic excineration. അപ്പോൾ ഇവിടെ HPV വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പാപ് സ്മിയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, so next we will go for the pediatric oncological conditions. First in that nephroblastoma, Williams tumor. Williams tumor is the most common intra-abdominal and kidney tumor of the childhood. Okay, so it is peak incidence is 3 years of age. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജന്മനാല് തന്നെ കാണാറുണ്ട്. പണ്ട് എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, already identified in utero, and they have gone for the nephrectomy, that is one-sided nephrectomy for the child immediately after delivery. Okay, within 1 week of it. Then, so the peak incidence of this Williams tumor is 3 years of age. Okay, so the occurrence is associated with the genetic inheritance. Okay, congenital anomalies. Then the clinical features mainly mass in the abdomen, then the urinary retention and hematuria, anemia, pallor, anorexia, hypertension, which may be caused by secretion of excess amount of renin by the kidney. That you all know, renin is secreted by kidney. So in a patient with a kidney tumor, there is a possibility of having excess renin, and which will cause us this hypertension, renin angiotensin aldosterone mechanism. Okay, so that the patient is having hypertension. The children is having hypertension. Okay, the weight loss and symptom of lung involvement. If the baby, if the tumor is metastasis to lungs, there is lung symptoms are also there. So what is the management? Nephrectomy. You have to go on for the nephrectomy for the Williams tumor. Okay. So for the pre-operative nursing intervention, you have to monitor the vitals, particularly BP. And there is a possibility of hypertension, and avoid palpation of the abdomen. Please, if the patient is having hypertension, vigorous abdominal palpation can predispose to hypertensive crisis. So hypertensive crisis. So you should avoid palpation before surgery. Then sign at the bedside that reads do not palpate the abdomen. അത് എഴുതി വെച്ചേക്കണം, ചിലപ്പോൾ അല്ലാതൊക്കെ ഉള്ളവർ വന്ന് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. Then measure the abdominal girth at least once daily. That is very important. Abdominal girth വളരെ important ആണ്. Then what are the post-operative nursing intervention? Monitor for the temperature, blood pressure, monitor for the signs of hemorrhage, infection, and monitor for the strict intake output, and monitor for the abdominal distension, and carefully handle the baby and all the common nursing intervention after the surgery. Okay. Then that's about Williams tumor. Next is osteosarcoma. What is osteosarcoma? It's cancer usually found in the metaphysis of long bones. Okay, so especially in the lower extremities, with the most tumors occurring in the femur. So most common area is affecting the bone in the lower extremity, mainly in the femur. That is called osteosarcoma. So the peak age of incidence is between 10 to 25 years. Okay, so localized pain in the affected site may be severe, and that may be attributed to trauma. Vague complaints of growing pain. Okay, then palpable mass. Sometimes you can palpate a mass. Limping. What is limping? It is a weight bearing. Limp is affected. Progressive limited range of motion. Our either limp are affected. In that the range of motion can be affected. Okay. Range of motion can be monitored by, assessed by goniometer. Interventions mainly prescribed to treatment modalities may include surgical resection of the limb, salvage to remove the affected tissue. Our affected tissues remove cheyuka, then you can go for the amputation, and chemotherapy. Then communicate honestly with the child and family and provide support.
തീർച്ചയായിട്ടും amputation ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ you have to communicate very honestly and prepare for the prosthetic fitting. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുശേഷമുള്ള rehabilitation, especially even after the amputation, you have to go on for the prosthetic fitting and rehabilitation. Okay, then assist the client in dealing with the problems with the child. Then instruct the child and parent about the potential development of phantom limb sensation. Limb removed ayalum, the patient will feel that the limb is existing. That is called a phantom limb sensation. To prevent the contractures after the amputation, you have to place a flat position. Next, we will see brain tumors. Leukemia already we have studied. ALL is commonly seen in blood cancer in children. Okay. Then in brain tumors, an infratentorial tumor, there is the most common brain tumor is located in the posterior third of the brain. Okay, primarily in the cerebellum and brainstem. Okay, and commonly having the symptom of increased IC. If the brain tumor occurring, namakariya Mentrokelly hypothesis അനുസരിച്ച് brain content blood all are in equilibrium. So when tumor occurring, the brain tissues IC is increasing, so it will causes increased signs of increased IC. Okay, so headache, vomiting, then ataxia, seizure, behavioral changes, then awkward gait in children, then diplopia, facial weakness. These all are the common signs and symptoms of these brain tumors. Headache that was on awakening and improves during the day. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത്? Headache complaint വരിക. Okay, so vomiting that is not unrelated with the feeding. ഫുഡുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷൻ ഇല്ലാതെ vomiting ഉണ്ടാകുക. Then ataxia, inability to maintain gait. Then seizure is a symptom of increased ICP. Then the behavioral changes. Okay, so all other signs of increased ICP, especially shallow cry. Okay, ഉണ്ടാകാം കുട്ടികളിൽ. So you have to go on for the surgical correction. So perform the neurological assessment in children and institute seizure precaution. അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും for the children, you should take the seizure precaution and assess the weight loss and nutritional status and shave the head. Surgery you have to prepare for the head by shaving and provide a favorite hat. കുട്ടികളാണ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ മൊട്ടയടിച്ചാലും നല്ലൊരു favorite hat ഒക്കെ കൊടുത്താൽ make happy അല്ലേ? So, and post-operative intervention, you have to assess the neurological status again and again and monitor for the temperature daily. And you have to maintain cooling blanket. Temperature is very important to prevent the infection. Then monitor for the signs of respiratory infection, monitor for the signs of meningitis, then signs of ICP, then monitor for the bleeding and all. Okay. Then assess the pupillary reaction. That is very important after any brain-related surgery. And you have to assess for the GCS and monitor for the colorless drainage in the dressing. That may indicate CSF leakage. You have to go on for you have to assess for the colorless drainage, and you should be checked. Halo sign, you can go for halo sign, and you can do the glucometer and the glucose testing in the drainage for assessing the CSF leakage. Then you can go for the anticonvulsants, antipyretics, antibiotics. Okay. What are the positions given after infratentorial, supratentorial, and posterior fossa surgeries? For the infratentorial surgery, after the infratentorial surgery, you have to given the flat position without head and elevation. So that is the position given after infratentorial surgery. What is the position? Flat position. Then what is the supratentorial? If the surgery is supratentorial, it may be head and elevated position. Okay. Then in posterior fossa surgery, you have to protect the operated side and position the client on the side with the pillow under the head. For a sideline, you should support the head with the pillow. Okay.
That is the position after different surgeries. So that's about the pediatric oncologies. Next, we will see oncologic emergencies. What are the oncological emergencies? First is sepsis and DIC. With cancer, there is a possibility of having sepsis and DIC, disseminated intravascular coagulation. Bleeding, uncontrolled bleeding. So the client with the cancer had increased risk for infection, particularly gram-negative organism, especially sepsis, and it causes sepsis and DIC. So you have to maintain strict aseptic technique in patient and administer prophylactic antibiotics and administer cryoprecipitate for the management. Then what is syndrome of inappropriate ADH secretion? SIAD. Syndrome of inappropriate ADH secretion. Tumor can stimulate the substances that mimic ADH. From tumor, substances produce ADH in poleയുള്ള. അപ്പോൾ അത് കാരണം inappropriate ADH release ഉണ്ടാകും. The symptoms include mild symptoms include weakness, muscle cramps, serum sodium level ranges from 115 to 120. കാരണം എന്താ? Dilutional hyponatremia ഉണ്ടാകും. അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഒരുപാട് ADH വരുമ്പോൾ what is the function of ADH? Water retention. അല്ലേ? So more ADH, more water is retaining into the intravascular spaces. It will cause dilution of blood and dilutional hyponatremia. Okay. So fluid restriction കൊടുക്കണം. You have to provide diuretics. Okay. Then administer ADH antagonist, desmopressin antagonist, vasopressin antagonist. Okay. Sodium level monitor ചെയ്യണം. Okay. Then spinal cord compression is the third emergency. Spinal cord compression, especially with the bone tumors. The occlusive tumor directly enters the spinal cord, and when the vertebral column collapses with the tumor entry. Okay, compression causes back pain usually before the neurological deficit occurs. Okay, so early recognition and assess for the back pain and neurological deficit and administer high doses of corticosteroid to reduce swelling. Then prepare for the immediate radiation and the surgery is performed to remove the tumor. Then hypercalcemia. We already paranu. Hypercalcemia is a late manifestation of extensive malignancy that occur most often with the bone metastasis. Either tumor anengilum bone metastasis undagumbol, the symptom is hypercalcemia. That is another emergency, hypercalcemia. So decreased physical mobility contribute to or worsen hypercalcemia. Okay. So early signs include fatigue, anorexia, nausea, vomiting, constipation. More serious signs and symptoms include muscle weakness and decreased deep tendon reflexes, patellar reflexes depressed. Okay. So paralytic ileus, dehydration, angane oru complications undaga. So you have to monitor the serum calcium level, administer oral or parenteral fluid for the elimination of calcium. Then you can go for the diuretics. Then prepare for the dialysis. Okay. And renal complications, you can go for the dialysis. Okay. Then another emergency is superior vena cava syndrome. What is superior vena cava syndrome? It occurs when the superior vena cava syndrome is obstruction to compressed, is the obstructor compressed by the tumor growth. So it results from the blockage of blood flow in the venous system. Okay. So edema of the face, especially around the eyes. That is the sign of superior vena cava syndrome. Then tumor lysis syndrome. That is a last emergency situation in the oncology. Tumor lysis syndrome. It occurs when the large quantities of tumor cells are destroyed rapidly and intracellular components such as potassium, uric acid levels are released into the bloodstream. Okay. So hyperkalemia, hyperphosphatemia with the resultant hypocalcemia and hyperuricemia occurs. So you encourage oral fluid, administer diuretics for the elimination. Okay, so that's about the management of the oncological emergencies. Next we will see
classifications of these chemotherapeutic agents, medications. So what are the alkylating medications, alkylating medications? Nitrogen mustards, then nitrosurias and alkylating like medications. Nitrogen mustards examples ഏതാണ് നമ്മുടെ chlorambucil, then cyclophosphamide, commonly നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന drug ആണ് cyclophosphamide. Then melphalan is also nitrogen mustard. Then nitrosurias, that is lomustine. Then streptozocin. Okay. Then alkylating like medications, carboplatin, cisplatin. These are examples of alkylating like agents. Okay. Then anti-tumor antibiotic medications. For example, bleomycin, doxorubicin. Okay. Then anti-metabolite medications. 5-fluorouracil. Then vinca alkaloids, vincristine. Vinca alkaloids are example, vincristine. Then hormonal medications. നമ്മൾ reproductive treatment use ചെയ്യുന്ന hormonal medications. Estradiol, ethinyl estradiol, medroxyprogesterone. നമ്മൾക്ക് family planning use ചെയ്യും medroxyprogesterone. Okay. Then anti-estrogens. For example, tamoxifen. Tamoxifen is an example of anti-estrogens. Anti-androgens. Flutamide. Okay. And other hormonal agents can be used for the reproductive cancers. So these all are the examples of different chemotherapeutic agents. Then you can use immunomodulators, common monoclonal antibodies. So while preparing these all chemotherapeutic agents, you have to use a specialized area for the preparation and to wear all the personal protective equipments while preparing and handling these medications. You have to administer pre-medication, anti-emetics and medications. You have to administer the chemotherapeutic agents. It should be administered as infusion, and you have to monitor for the complications of medications. You have to monitor for the anaphylactic reaction. Okay, especially cough, dry, frequent dry cough, dyspnea, chest tightness, pruritus. Commonly, like any other anaphylactic reaction, there is a possibility of having pruritus, tachycardia, dizziness. Okay, you have to monitor for the allergic reaction, anaphylactic reactions even after starting the medication, chemotherapeutic medications. Very important. A safe and effective care environment is very important. What are the side effects? Mucositis, alopecia, anorexia, nausea, vomiting. Medication patient vomiting. To avoid that, you have to administer antiemetics and acids before starting this chemotherapeutic medications. Then diarrhea, anemia, then thrombocytopenia, neutropenia, then infertility, sexual alterations can occur, neuropathy can occur with these chemotherapeutic medications. Okay, next we will see something about this hematology. What about hematology? What are the common hematological conditions? First is sickle cell anemia. What about sickle cell anemia? The normal shaped RBC's hemoglobin is changed to sickled, S-shaped. Okay, that is called sickle cell anemia. It constitutes a group of diseases formed hemoglobinopathies in which the hemoglobin A is partly or completely changed to hemoglobin S.
normal ulla hemoglobin is changed to S shape, sickled, so that it is called sickle cell anemia. Okay, so genetic is the cause. Then the risk factor may be the parent having heterozygous for the hemoglobin S. The African American descent is the at a risk, high risk for getting this sickle cell anemia. You can do a sickling dex screening test ആണ് sickle turbidity test. It can be performed on blood from finger stick. ചുമ്മാ ഒരു ഇത്തിരി ബ്ലഡ് എടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് എളുപ്പം അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് sickle dex അല്ലെങ്കിൽ sickle turbidity test. It is done mainly for the screening. Okay. Then hemoglobin S, it's more sensitive to oxygen content. When the oxygen content is decreasing, appadarikum RBCs are changing to sickle S. Okay, so sickle hemoglobin S is sensitive to changes in the oxygen content of the RBCs. Okay, so when the insufficient oxygen causes cells to assume sickle shape. അതുവരെ ചിലപ്പോൾ സിക്കിൾഡ് ആകണമെന്നില്ല. എപ്പോഴൊക്കെയാണോ we have the situation of having decreased oxygen content, then the normal RBCs or hemoglobin is changed to sickled. Okay. What are the clinical manifestations? So primarily occur as a result of obstruction to the caused by the sickled RBCs. Fever. What are the precipitating factors? Fever, dehydration, emotional or physical stress. These three are the important predisposing condition for having this sickling. What are the important risk factors? Dehydration, fever, emotional or physical stress. Any condition that increases the need for oxygen. Okay. So sickle cell crisis, at that time the patient will go for the sickle cell crisis. In that acute exacerbation of the disease, which vary considerably in severity and frequency. Okay, so in that the patient will have vaso-occlusive diseases, splenic sequestration, hyperhemolytic crisis and aplastic crisis. അപ്പോൾ crisis വരുമ്പം 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് vaso-occlusive crisis. ഒന്നുമില്ല, these sickled RBCs are occluding the small capillaries and which will cause a crisis. Vaso-occlusive crisis, blood supply is occlusing. Okay, then splenic sequestration. These are dumped in the spleen and which will cause a splenic sequestration. Then hyperhemolytic crisis. All the RBCs will be destructing. That is called hyperhemolytic crisis. Then aplastic crisis. What is aplastic? Formation of new RBCs will be affected. Okay, so these all are the important problems in sickle cell crisis. So in vaso-occlusive crisis, what may be the sign? Pain, painful swelling of hand and feet. Okay. Then a hyperhemolysis, anemia, bleeding. Then aplastic crisis, formation of RBCs will be affected. Then what are the interventions? So you should avoid the situation which will decreases the oxygen, so which will increases the oxygen need. Maintain adequate hydration, administer oxygen and assume comfortable position for the children, and encourage high calorie diet, provide antibiotics and monitor for the signs of complication. Ensure the child receives pneumococcal every year, pneumococcal and annual influenza, meningococcal and annual influenza. That may ask for question. കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രീഡിസ്പോസിംഗ് കണ്ടീഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാൻഡമിക് ആണ്, എപ്പോൾ വേണേലും വരും അല്ലേ, റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ചൈൽഡ് ഷുഡ് റിസീവ് എവറി ഇയർലി ദീസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷണലി കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ പെയിനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാസോക്ലൂസീവ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ there is a chances to have pain. So administration of meperidine. Meperidine is an narcotic and analgesic. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചാണ് meperidine, mainly used in renal calculi അല്ലേ. So administration of meperidine for the pain should be avoided in patient with sickle cell anemia. Why? Because there is a risk for meperidine induced seizure in that children. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് you should avoid use of meperidine. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്, ഒന്ന് meperidine, രണ്ട് എന്താണ്, child should receive pneumococcal, influenza, അതുപോലെ meningococcal vaccines every year. Annual vaccine should be taken. Then
you should avoid all the precipitating factor for the sickle cell crisis. Sickle cell crisis, the patient will have vaso-occlusive crisis, pain ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ എന്താണ് hyperhemolytic splenic sequestration, then hyperhemolytics and aplastic crisis ഉണ്ടാകും. Okay. അത്രയാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ നമ്മൾ ഈവൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ അയൺ സ്റ്റോർസ് ആർ ഡിപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, റിസൾട്ടിങ് ഇൻ decreased supply of iron for the manufacturing of hemoglobin and RBC. Okay, so what may be the causes of iron deficiency anemia? Increased metabolic demand and syndrome of GI malabsorption, dietary insufficiency. നമ്മൾ iron requirement means എന്താണ് intake കുറവാണ്. Okay, so what are the clinical manifestation? Pallor, weakness, fatigue, low HB and hematocrit. Hematocrit value less than 30%. HB less than the normal range. Okay, then the RBCs will be microcytic and normochromic. Sorry, normal, hypochromic. അപ്പൊ സൈസും അതിന്റെ കളറും കുറവായിരിക്കും. ഇതില് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയില് the size of the RBC അതാണ് എന്താണ് മൈക്രോസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. മൈക്രോസൈറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പോക്രോമിക്. ദാറ്റ് മേ ആസ്ക് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മൈക്രോസൈറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പോക്രോമിക് അനീമിയ. ഓക്കെ, അതുപോലെ എച്ച് പി ആൻഡ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ദാറ്റ് മേ ആസ്ക് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ട് ആർ ദ ഇന്റർവെൻഷൻ? യു ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ അയൺ റിച്ച് ഫുഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ സി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയൺ. ദെൻ യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് കോഫി, മിൽക്ക്, കാൽഷ്യം, അതുപോലെ ടീ ഫോർ ദ ബെറ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം അയൺ. പിന്നെന്താണ് otherwise you can go for the oral and parenteral iron. Iron orofer can be given by IM Z-drag method. Otherwise you can go for the infusion of the orofer. Alle should be administered very slowly and monitor for the allergic reactions also. പിന്നെ അയൺ റിച്ച് ഫുഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, ലിവർ, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ സിറിയൽസ്, ദെൻ എന്താണ് എഗ് യോക്ക്, ദെൻ ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ജാഗറി, റൈസിൻസ്, നട്ട്സ് അല്ലേ? പിന്നെന്താണ് മീറ്റ്. കൂടുതലും നോൺ വെജ് അയൺ ആർ ബെറ്റർ അബ്സോർബ്ഡ്. അയൺസ് ആർ ബെറ്റർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്ക് അല്ലേ? നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അയൺ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചായ കഴിച്ചാൽ എന്തോ സംഭവിക്കും? നോ അയൺ വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ്. അതുപോലെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്ക്, ബട്ട് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിംഗ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്. അതുപോലെ ലിക്വിഡ് അയൺ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന, നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് അയൺ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടുന്നത്? സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ടാവും, പല്ലെല്ലാം കറ പിടിക്കും. സോ യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ്, ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വിത്ത് സ്ട്രോ. ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So liquid iron preparation stains the teeth. Teach the parent and child to take the liquid iron through a straw, and that the teeth should be brushed after the administration. സ്ട്രോ വെച്ച് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നിങ്ങളായാലും നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അയൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പൊ അയൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പല്ല് സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്രയാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയിൽ ഓർക്കേണ്ടത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ. വാട്ട് അബൌട്ട് എപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ? It's a deficiency of circulating RBC. Formation of RBC is affecting. So it is the deficiency of circulating RBCs and all other formed elements. അപ്പൊ ഇവിടെ RBC മാത്രമല്ല അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. WBC, platelet, all the formed elements of blood are decreased. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം you will get a question, എന്താണ്? Pancytopenia is a typical feature of which type of anemia? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ. പാൻസൈറ്റോപീനിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? RBC will be decreasing, WBC will be decreasing, platelet will be, all the formed elements of blood will be decreasing in which type of anemia? Aplastic anemia. That may ask for question കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മൈലോടോക്സിക് ഏജന്റ്സ്, കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ്സ് മൈലോ സപ്രഷൻ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ഹാവ് എപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ. Okay, then the viruses, infection, autoimmune disorders can predispose us to aplastic anemia. Okay, bone marrow aspiration vary you can identify normal red bone marrow is changed to fatty bone marrow. Adum chodikka. Normally ulla red bone marrow is changed to fatty yellow bone marrow can be seen in a patient with aplastic anemia. Okay.
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. അപ്പൊ സിംറ്റംസിൽ പാൻസൈറ്റോപീനിയ, പെറ്റക്കി, പ്രപ്പേറ, ബ്ലീഡിങ്, പാലർ, എല്ലാ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെയും അനീമിയയുടെയും എല്ലാവിധ സിംറ്റംസും കാണാം. Then fatigue. Then treatmentil you can go for immunosuppression. Autoimmune is the reason you can go for the immunosuppression. Anti-lymphocyte globulin. Anti-lymphocyte globulin. Otherwise, anti-thymocyte globulin you can provide. Anti-lymphocyte globulin or anti-thymocyte globulin. Then colony stimulating factors. എന്തിനാ colony stimulating factors കൊടുക്കുന്ന? For the formation of new RBCs, new blood cells. അല്ലേ? So colony stimulating factors, corticosteroids you can provide. Then blood transfusion you can provide if the patient is having severe anemia and all. Okay. So that's about aplastic anemia. Then next is hemophilia. What is hemophilia? Hemophilia is refers to a group of bleeding disorder resulting from the deficiency of specific clotting factors, coagulation proteins. So identifying the specific coagulation deficiency is important. ഏത് coagulation factor ആണ് deficient എന്ന് നിങ്ങൾ identify ചെയ്യണം. Because so that the definite treatment can be given, that we can substitute with that clotting factors. So there are mainly factor 8 deficiency and factor 9 deficiency. Factor 8 is otherwise known as, deficiency is otherwise known as hemophilia A or classic hemophilia. So hemophilia A is due to the deficiency of factor 8. Then factor 9, Christmas factor. It is due to the deficiency of factor 9 or Christmas factor, we will have hemophilia B or Christmas disease. Okay. That may ask for question. Then it is an X-linked recessive disorder. Okay. So female is the carrier. അപ്പൊ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താണ്? Carrier ആണ്. Affecting males only. The female can pass on the defected gene and the male will be affected person. Okay. The female offsprings are rarely born with the disorder. Very rarely. ഇനി അത് രണ്ട് പേരൻസിനും ഈ ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എന്താണ് ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ജനിക്കുന്ന ഫീമെയിൽസിലൊക്കെയാണ് വളരെ റയർ ആയിട്ട് ഹിമോഫീലിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതർവൈസ് ഫീമെയിൽ ഇസ് കാരിയർ. Then the primary treatment is replacement of the missing clotting factor. Okay, that may ask for question. Then abnormal bleeding responses. അപ്പൊ ഇവിടെ even with the circumcision the baby will have bleeding. അപ്പൊ എന്താണ്, you should not go for the circumcision. അല്ലേ? Then epistaxis, nose bleeding. Then joint bleeding. So it can cause us pain and swelling in different joints. Then tendency to bruises easily. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇതായാലും ബ്രൂസ് ചെയ്താലും എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡിങ് പെട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. Okay. Then results of test that measures platelet functions are normal. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. Problem is with the APT, activated partial thromboplastin time. ചോദിക്കുന്നതാണേ, ഹീമോഫീലിയ ഉള്ള പേഷ്യന്റില് എന്തിലാണ് അബ്നോർമാലിറ്റി വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ, എന്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ APTT, അബ്നോർമൽ പാർഷ്യൽ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈം. ഓക്കെ. അതുപോലെ എന്താണ്, മോണിറ്റർ ഫോർ ദ ബ്ലീഡിങ്, എസ്പെഷ്യലി നോസ് ബ്ലീഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലീഡിങ് യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ. മെയിൻറ്റെയിൻ ബ്ലീഡിങ് പ്രിക്കോഷൻ. പണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഇതേപോലെ ഹീമോഫീലിയ, എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു കാരണവശാലും ഇന്റർവെൽ ഒന്നും കളിക്കാൻ വിടത്തില്ല. കാരണം എന്താ, പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സോ യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് സ്പോർട്സ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഓൾ ദി സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് വിൽ predispose us to bleeding. Okay. Then you can provide one D-amino, D-arginine vasopressins, DDAVP. 1 D-amino, D-arginine vasopressins. Then synthetic form of vasopressin. Okay, it increases the plasma factor 8. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ DDAVP കൊടുക്കുന്നത്. കേട്ടോ, എന്താണ് 1 D-amino, D-arginine vasopressin. Okay, it mainly synthetic form of vasopressin. Vasopressin is known as ADH. Okay, it is mainly increases the plasma factor 8. Okay. Then immobilizes the affected area, especially joint pain ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that means the internal bleeding in the joint. So you have to immobilize the area. Then you can go for the normal management of the joint swelling and all. Then assess the neurological status.
Why we are assessing the neurological status in children? There is a chances of intracranial hemorrhage also. So you have to monitor for the neurological status of the children, monitor for the urine hematuria. Then your joint swelling, bleeding, and instruct the parent to how to control bleeding. Instruct the parent regarding the activities of the child, emphasizing the avoidance of contact sports. That may ask for question. But a safe ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പോട്ട് ഏതാണ്? സ്പോർട്സ് ഏതാണ്? Swimming. Swimming. That may ask for question. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന question ആണ് കേട്ടോ. Swimming ആണ് hemophilia childrenൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു sports. Okay, so that's about hemophilia. Next is von Willebrand disease. What is von Willebrand disease? It is the bleeding disorder that is due to the deficiency of that von Willebrand factor. Okay. Here also, bleeding is the clinical manifestation. Epistaxis, gum bleeding, easy bruising, and excess menstrual bleeding. Okay. So interventions are same. Then next is the last hematological condition, that is beta thalassemia. Beta thalassemia major. So thalassemia minor, thalassemia trait, thalassemia intermediate, and thalassemia major. These are the 4 types of thalassemia. In that, thalassemia major is otherwise known as Cooley's anemia. So Cooley's anemia is thalassemia major, beta thalassemia major. Okay. So it's a group of blood inherited disorder. It may be due to decrease or absent synthesis of beta chains of this hemoglobin. Okay. Beta thalassemia major is an autosomal recessive disorder characterized by reduction in the production of one of globin chains in the synthesis of hemoglobin. Appa hemoglobin synthesis in help in the globin chains or missing. So that the hemoglobin synthesis is abnormal, decreased. Okay. Then the supportive management mainly to maintain the normal hemoglobin and blood transfusion. Even multiple recurrent blood transfusion is given for beta thalassemia major. Okay. So then otherwise you can go for the bone marrow transplantation and splenectomy. This is the main 3 options for this beta thalassemia major. So what are the clinical manifestation? Frontal bossing, maxillary prominences, then the wide set eyes with the flat nose. കുട്ടികളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന typical features ആണ് beta thalassemia major. Then hepatosplenomegaly, anemia, microcytic and hypochromic RBCs. So you have to provide blood transfusion. So multiple blood transfusion വരുന്ന patient എന്ത് വരാം? എന്ത് വരും? Overload varum. Iron overload is a complication of patient who is taking multiple transfusion. What is the drug of choice for the iron overload? Deferoxamine. That may ask for question. Very important. Deferoxamine is the drug for the iron overload. Okay, especially that is called the chelation therapy. Okay, so chelation therapy with the deferoxamine is the management. The patient who is having overload and who is taking the multiple blood transfusion. Okay, that may ask for question. Very important, and you have to support for the signs of bleeding and infection and all. Okay. Why the reason for tiredness in patient with anemia? Oxygen, decreased deficiency of oxygen. Then in anemia, the blood cell which is affecting is erythrocyte. Suppose the patient is having hemoglobin 10. What is the clinical manifestations of anemia? Blood transfusion. What is the sign of anemia in patient with the hemoglobin 10? What is the common signs and symptoms of anemia? Pallor, fatigue, palpitation. Common symptoms. But the patient is having a 10 SB and there is no symptoms.
നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് the patient will exhibit symptoms. കേട്ടോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ none is the option. Okay. അതുപോലെ in aplastic anemia, what are the blood cells are decreasing? അവിടെയാണ് pancytopenia ഉണ്ടാകുന്നത്. WBC decreasing, RBC decreasing, and the platelet also will be decreasing. Deficiency of factor 8 causes hemophilia A. A. Classic hemophilia or hemophilia A. അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ഏതാണ് ഹീമോഫീലിയയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സ്വിമ്മിങ്. ഓക്കെ. സിക്കിൾ സെൽ ക്രൈസിസിൽ പെയിൻ ആയിരിക്കും കോമൺലി കാണുന്നത്, വാസോക്ലൂസിവ് ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ. അതുപോലെ അയൺ റിച്ച് ഫുഡ് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കോമൺലി ഹെമറ്റോളജി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? ഓൾമോസ്റ്റ് ഓങ്കോളജിയുടെ ഹെമറ്റോളജിയുടെയും ഏകദേശം ഒരു 90% ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമി മാം പറയും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നിർത്താം. ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ശരണ്യ ശശി എന്താ അന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന? ശരണ്യ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് മാഡം. അതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. റെക്കോർഡിങ്സ് കേൾക്കണേ. പിന്നെ ആരാധ്യൻ ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ? ആരാധ്യൻ ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ? അനക്കോ ഇല്ലല്ലോ, കണ്ടിട്ടില്ല പേര്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന അരുണിമ, ബെറ്റ്സി, ഫാത്തിമ, മെറീന. ഓക്കെ, മെറിൻ, ശരണ്യ. ആരാധ്യൻ, can you hear me? അനക്കില്ല. ശരി. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം.